In this plenary session, we'll have 4 thought-provoking presentations, each exploring a unique dimension of our central theme. Our distinguished speakers will draw upon their rich research, experience, and clinical insight, providing us with a deeper understanding of the psychological impact of conflict and the path forward recovery. Before we begin, a quick reminder about the presentation format. Each speaker will have 15 minutes to talk their speech. A bell will ring 2 minutes before, and as a gentle reminder, and we'll request our speaker to please keep eyes on the time. We appreciate the cooperation to maintain the time. And there will be a question and answer session following the end of the presentations. Now, let's start our first presentation. It is my distinct pleasure to invite Professor Goran Urbanas from Croatia. A big round of applause for Professor Goran Urbanas from Croatia, who will speak on mental health during conflict in former Yugoslavia. Professor Urbanas is an esteemed scholar and clinician whose work has significantly contributed to understanding trauma and resilience in post-conflict societies. A big round of applause again for Professor Goran Urbanas, who come all the way from Croatia and will enrich our today's session with all his excellence. Please, Professor Goran Urbanas. Thank you very much. It is a great pleasure and honor to be here. I came from a distinct part from the world. So I will talk about the conflict in ex-Yugoslavia because my country, Croatia, separated from Yugoslavia 30 years ago, and we have a lot of experience in traumatic events that happened there. So just to remind you where we are, I don't have a pointer anymore here. So it is in Europe, in southeastern, oh, here it is. Yeah, thank you. So we are around here, and my country is here. So if you look at the map of Europe, it's here. So Yugoslavia was a country that existed for 80 years, from 1918 till 1991. And Yugoslavia consisted of 6 federative republics of Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, and Macedonia. And in the 1990s, there was a war because first Slovenia and Croatia and later Bosnia and Herzegovina decided to exit the Yugoslavia, and then Serbia attacked firstly Slovenia. There was a war that lasted only a few days. Then from 1991 to 1995, there was a war from Serbia against Croatia, and from 1992 to 1996, a war against Bosnia and Herzegovina. So Serbia and Montenegro attacked Slovenia, Croatia, and Bosnia. And then later on, because there was no money and no funds for the war, Macedonia decided to exit freely without the war. And finally, in 1999, even Serbia and Montenegro separated. And in 2000, part of Serbia, Kosovo, also declared independence. So today we have 7 countries where there was just one Yugoslavia. It is a very complicated story. I will make a long story short. So just a few historical data. So Croatia, Bosnia, and Serbia from 9th century, they were independent countries. Then Croatia joined Hungary in 12th century. During the Middle Ages, Ottoman Empire conquered Bosnia in 15th century and Serbia. So Bosnia and Serbia were part of Ottoman Empire, and Croatia was part of the Austro-Hungarian monarchy. In 19th century, first Serbia declared independence in 1815. Bosnia and Herzegovina became part of the Austro-Hungarian monarchy in the mid of the 19th century. And after the World War I in 1918, Kingdom of Yugoslavia was formed from Croatia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia.
After the World War II, Yugoslavia was a communist country, and from 1991 till 1996, there was the war in ex-Yugoslavia region. To understand the conflict, it is important to know some similarities and differences between the three countries, so Croatia, Bosnia, and Serbia. The majority of the population in Croatia is Croatian, in Serbia it's Serbian, whereas in Bosnia we have three nationalities. We have Bosnians, Serbs, and Croats, approximately 1/3 of each of these nationalities. We have three different languages, but we mutually understand each other 100%, so we can understand what all the people in the region talk. But we use different scripts. In Croatia, we use Latin script. In Serbia, they use Cyrillic script, so this is Cyrillic script. And in Bosnia, they use both Latinic and Cyrillic scripts. And there is difference in religion. In Croatia, dominantly Roman Catholic. In Serbia, dominantly Orthodox. Whereas in Bosnia, we have all three religions because Bosniaks are usually Muslims, Serbs are Orthodox, and Croats are Catholic. So this is important to understand the conflict. So the conflict was between the nations, but also between the religions and also between the different scripts and languages. The biggest battles in Croatia, the one was in Vukovar. This is one of the cities on the far east. It was bombarded for days from Serbia and destroyed totally. And in the end, in the hospital, this was the hospital, so there were left 220 people in the hospital, mainly very severely wounded people, even children and very old people, and they were all killed in a massacre after Serbia conquered Vukovar. The biggest battle in Bosnia was for the capital, Sarajevo. Sarajevo was under a siege for more than 1,000 days, so it was completely separated from the rest of the world. And Srebrenica. Srebrenica is on the eastern part, where many people were killed just because they were Muslims. And the UN also declared a special day for the victims of Srebrenica that happened during the war. So this is the backside, just to understand how a little bit of the conflict. So I will now talk about the mental health during and after the conflict. So during the conflict from 1991 to 1995, there were not many mental health issues actually, although the conflict was there. So despite the widespread exposure to trauma, it is estimated that 1 million people out of 4 were directly affected by the trauma. There was a decline in patient, both outpatient and inpatient contacts. And we believe this is because there were immediate survival priorities. It was more important to be alive than to go to see a psychiatrist. Then, of course, because there was disrupted access. All the hospitals were ruined and there were no hospitals in the area. And there was a strong mobilization ethos. People believe it was important to fight for their freedom. And finally, a reduced help-seeking behavior. This is in accordance with all the other research we have from the literature. So we know from the World War II victimization and Holocaust survivors that during the World War II there were no access to psychiatry and there was decline in seeking behavior. And also in Oklahoma City bombing, in 9/11 attacks, in floods and hurricane, people do not seek psychiatric help. And this was the same in Croatia. Then after 1995, for the next 5 years, there was increase of different post-traumatic reactions. People suffered from post-traumatic stress disorder, depressive disorders, anxiety disorders, but there was a positive societal attitude towards survivors, so they were praised as our heroes, and consolidation of the services and building new services. So the main characteristic of this 5-year period is improved access and validation of suffering and community solidarity. But they were established 2 parallel pathways, different for military people and different for civilians. So there was a big difference if you were a military personnel and got PTSD or if you were a civilian and got PTSD.
So for military personnel, we had special services and special financial support. So if you were a military personnel and you were diagnosed with PTSD, you would get some monetary compensation, and very often they will retire you. Although these were young people, sometimes in their 20s or 30s or 40s, but still they were retired because the society wanted to say thank to these people because they fought for the freedom. And then after 2000, there was a shift because many patients started to say they're not better, because if you get better, you will not get money anymore. So it was financially better for you to still have PTSD. Also, we had a politics that if you suffer from PTSD, you will be better paid than if you suffer from depression or anxiety disorder. And this was also, I think, a mistake we made. So the chronicity rate increased and disability claims increased, and there was no incentives to go back to work, because for you it was better to have PTSD and stay at home and get all the money instead of going to work. So all the patients started seeking PTSD diagnosis. They would be very disappointed if you diagnose a depression or anxiety disorder, but because there was no monetary gain for these diagnoses. So here, secondary gain is very clear. So due to this dual different pathways of military personnel and civilians, ex-military personnel started to feel isolated because the rest of the population was angry at them, because if you had a PTSD because of a civilian trauma, you were not given compensation. If you were a military personnel, you were given compensation. But also because of the symptoms of PTSD, people with PTSD started to isolate themselves because they believed that nobody can understand them, even the family members. So because of these inequities between veteran and civilian pathways, there was lack of support and empathy for civilians, and societal attitudes changed. During 1990s, there was a great support for the people, and from 2000 on, this support declined and disappeared. So it seems that putting politics into trauma influenced both clinical decisions and societal attitudes. And in 2010, there was a new legislation, a new act for civilian victims of sex offenses. So if you were a civilian sex offense victim, now you can ask for monetary compensation. And we have a new claim of new compensations. And we actually are unable to see whether these people were really traumatized or not, because they all want these compensations. So in conclusion, I would say that in Croatia we had 3 stages of mental health reactions. The first one during the war. Because of the war, we were unaware of how many victims there were, and there was under-recognition of both needs and support. Then the next wave, for the next 5 years, it was inclusive consolidation. Everybody supported these people. And finally, there is the third wave with many people trying to seek and find compensation for their PTSD symptoms. So what I believe are the main mistakes that you can learn from, maybe. One is that compensation retirement was not a good decision, because people were not seeking to get better, but they were seeking for money compensation. And also they started to feel isolated from the society, and the society started to feel that they get something they didn't deserve in that respect. The second mistake was that our politicians decided that only if you have PTSD was valid for compensation. So if you have other diagnoses, it was no valid. So people started to ask specifically to be diagnosed with PTSD. And finally, because all the groups were not equal, there started to happen these differences in inequalities between the people. So I believe these are the mistakes we made, so please don't make the same mistakes. Thank you very much for attention, and if you have any questions, I would be willing to answer.
Thank you so very much, Professor Goran Urbanas. A big round of applause again for Professor Goran Urbanas for the deeply insightful and moving presentation. So now it's time to invite our second speaker for this plenary session, Professor Dambar Kumar Nirola, all the way from Himalayan region, Bhutan, who will present on Gen Z and the mental health crisis in South Asia. Professor Nirola is a respected leader in psychiatry, recognized for his outstanding contributions to mental health and policy development in the Himalayan region. Let's welcome Professor Dambar Kumar Nirola with big round of applause. Good morning. I was here 20 years ago doing my postgraduate studies at BSMMU. Now I think it's called Bangladesh Medical University. It's an honor and privilege for me to be here among all my gurus, my teachers, my colleagues. Some of them have become old now, like I have also become old. Some have become directors in the institutions. So it's really a great pleasure for me to be here. But unfortunately, my topic does not talk about us. It talks about the Generation Z. We hear this now. This is a new terminology which we never heard in the past. Looks like the whole generation has now been divided into different groups. And we are having a lot of mental health issues among the generation that is called Generation Z. And I think there is a good number of Generation Z participating in this forum just now. How do I advance? Oh, this helps. How do I do? Okay. Okay. So basically, Generation Z are individuals who are born between 1997 and 2012. And I have a boy of this age group in my home. He is my son. So it actually represents a dynamic and diverse population in Southeast Asia. Their mental health is shaped by rapid social, technological, and cultural transition. So basically this, we are trying to use this just to show what is the impact on this generation. Now, this is not a research article. I didn't do any researches, so bear with me. But I did collect some information, and I'm going to present that to you. Yeah, okay. So basically, if we look at the data, not very extensive researches have been carried out. So it is high time that people can do those. So reliable region-wise statistics on youth mental health in South Asia are very limited, and there is some underreporting and very inconsistent research methodologies were used. Nevertheless, these are some of the things that I found. Like, for example, India, according to WHO, reports that at least 60 million Indians, many of them young, suffer from mental health disorders. And Indian Journal of Psychiatry notes that mental morbidity is highest among aged between 18 and 29. Another WHO study in Pakistan shows that nearly 50 million people from Pakistan suffer from common mental disorders. And there was another study done by universities of Lahore, which found that 40% of students actually showed some symptoms of depression and anxiety. Now, Bangladesh also, there is a study,
19 study in which 45.6% had depressive symptoms and 55.1 had anxiety symptoms. So there are some researches that we have. We don't have any researches done in our own country. Okay. So basically, why all these things are happening? Now, we belong, like we as parents or we as elders belong to a very different type of a society. We had a different way of taking things, but now we have a generation which thinks differently. So there is a collective society with we all these South Asian countries actually, we have a very strong family structures, unlike many countries in the West. So we still want that to continue. So that is a interesting fact. And then there are lots of academic and career pressures. I don't know whether that is the truth here, but a lot of people are competing among each other in order to excel. And despite the fact that somebody excels, it is not guaranteed that you get a job. Like in many countries, for example, in my own countries, we provide medical care free to everybody. And then we depend on the government to employ us. Now we compete, we carry out studies, we compete, we go back, and then suddenly you find no job. So that makes young people quite frustrated. There are pressures. Now, many parents still believe in South Asia, many parents still believe that their children should be doctors, engineers, and people who are considered to be intellectual. So that actually pressurizes individuals to perform better, despite the fact that there is a huge burden to them mentally. Now, many young people, even though they may be going through depression, anxiety, and many other mental disorder, they do not seek help simply because stigma is still a big problem in many of our region. Like, for example, in Bhutan, to go to a psychiatrist, people think that you have to be having a psychotic disorder. So when somebody, for example, a medical professional refers them to a psychiatrist, the first thing they ask is, am I psycho? So that type of perception is still present. Even among the medical doctors, stigma is very high. Medical doctors still feel that psychiatrists are not medical people. Sometimes they look down upon psychiatrists. That's a problem. Now there is rapid urbanization, globalization that we have already been talking so much about. So that actually influences the identity and stress level of people. Now, it is not only among the people who are going to colleges or schools or things like that. Now let's imagine that group of people which belongs to the same age group who wants to go back and work in the villages. But the problem is, back in the villages, now all these things are happening because of the globalization. People think that you can go to the urban area, you might be able to earn more. So they don't want to do the work in the farm. Another thing is climate change. A lot of things are happening because of the climate change. In Bhutan recently, just for 2 or 3 days, we had heavy rainfall, following which there was heavy rainfall. It destroyed, it washed away a lot of bridges. When that happens, young people are not encouraged to go back to the rural areas to support the family legacy of taking care of the farming. So that is another big challenge. Now, obviously, this generation is exposed to a lot of social media and social influences and all. Now, what happens? Now, recently, all of you probably are aware about the uprising that had happened in Nepal. What actually fueled that was simply because
few of the young people of that same age group who belong to the politician family, were actually posting videos of going to exotic places, having luxurious cars and things like that, when a majority of them were suffering. So that actually enraged them. It made them feel bad. It made them frustrated. So they thought that politicians were basically accumulating wealth and they were not taking care of the general population. So that ignited. So things like this are easily accessible these days. Sometimes whatever is appearing in the social media may not be a reality. It may be just a polished thing, but still young people sometimes tend to believe that that is the truth, and they tend to feel low or frustrated. So because of that, there is rising rates of anxiety, depression, and self-harm among young people. Now, many times we come across young people almost completing their high school, get so frustrated that they couldn't do as much as they are expected to do as per the society or as per their parents. Therefore, when that doesn't happen, they tend to take their own life. They can't take a good decision. Substance use and behavioral addictions are very common. Now people are addicted not only to substances, but they are also addicted to internet, they are gambling, all these things. Body image issue, like all these social TikTok and whatever. There are so many social media now. So when they look at the picture, they think that, oh, I don't look as handsome or as beautiful as the person that is showing there in the TikTok. So that also actually makes them feel low about their own body image. There is cyberbullying happening. There is loneliness. There is these are some of the common themes. So mental health literacy actually remains still low in many countries, even though we are trying our best. Now, major stressors affecting this generation is basically, so here, if you look at this, I think this, yeah. So constant digital connectivity. So there is something called FOMO, or fear of missing out. Academic competition, parental expectation, economic instability, unemployment. I think is a common feature in most of the Asian countries. Many Bhutanese young people have now migrated to Australia simply because they were not getting a job. They want to go down there, work hard, and maybe earn some money, come back. Political unrest and climate change, gender identity, sexuality, and social inclusion. These are some challenges. So what are the roles of technology? Basically, there are dual roles, both a source of support and distress. So good thing about Generation Z is now there are lots of resilient Generation Z which are actually going out to build connections. They try to support each other, which is good actually. So they are support both as support and distress, exposure to unrealistic standard and social comparison. Online communities provide peer support and mental health resources, which is good. And that there is a risk of cyberbullying, addiction, and misinformation. We are going to see this more and more happening because now, with all this artificial intelligence, suddenly somebody's face becomes somebody else's body, and there can be a lot of body shaming. There can be even blackmailing, things like that are going to come. So these are some of the coping strategies: peer and social support network, spirituality and mindfulness practices, creative arts, sports and volunteering, increasing interest in therapy and self-help tools. There are lots of self-help tools now available. I think a lot of Gen Z are also producing these apps and things like that. Need for culturally adaptive resilience programs. So the only problem in South Asia is basically limited access to youth-friendly mental health services, shortages of trained professionals, persistent stigma and lack of confidentiality, rural-urban disparity, innovative intervention,
such as, so we can use all these things in order to address this. So we need, of course, change in policy so that our Generation Z is more supported. They are understood, and then we provide them the support so that they become more useful than nuisance to the society. Thank you. So with this, I conclude my talk. If there is anything, I think the questions answer will be later. Thank you so much. A big round of applause again. Thank you so very much, Professor Nirola, for enlightening us about the Gen Z and mental health crisis. Now, for the third presentation of this plenary session, we have Dr. Shamsul Hassan Maksud, who will speak on Scars of Revolution in Bangladesh, mental health after the July 2024 uprising. Dr. Shamsul Hassan Maksud is a leading figure in the field of psychiatry whose work focuses in the intersection of social upheaval and psychological well-being, shedding light on the collective trauma shapes a nation's emotional landscape. Warmly welcoming Dr. Shamsul Hassan Maksud with big applause, please. My dear senior teachers from whom I got teaching, and my fellow friends, my junior colleagues, Assalamu alaikum. So it's been a pleasure to be here in this August gathering of Bangladesh Association of Psychiatry. I'll be talking about the scars of revolution, mental health after Bangladesh July 24 uprising. We all are aware of the, the recent incidents that has been happening in Bangladesh. We know about what happened in the last year. My topic will be talking about the scenario worldwide. Already Professor Goran has talked about the European conflict. Dr. Nirola has talked about the South Asian conflict. And I'll be talking about the Bangladeshi conflict specific to 2024. And also, we did a study. We'll talk a few things about that. And what service plan can be done afterwards will be briefed as well. So, you know the figure. Can anyone say who is it? Che Guevara. So he was very popular among the, the revolutionists. And he once said, revolution is not an apple that doesn't fall, you have to make it fall. So revolution is the forcible overthrow of a government or social order in favor of a new system. And violence is the core. Violence is the central and multifaceted aspect of revolution. And trauma in revolution is, once you get exposed to revolution, you get trauma, and it happens. In last 2 decades, about 180 nations or 99% of the world population has experienced trauma, and that is going on. The protest, riot, revolution, all has been the central in different parts. And recently we just saw the Arab-Israel conflict as well. The July revolution or monsoon revolution is the one which took second most death toll and casualty after 1971. And this atrocity was created not by other people. It's their own regime that has created the massacre. And yes, last year we have seen the book Petechi Gulikor, Buker Bithor Darun Jhor. You have seen such a Gen Z with their open chest embrace the bullets that has been fired against the nation, and they took the toll, like the Sundarban takes the storm of Bangladesh. So we always criticize Gen Z for their, their erratic behavior, like as Dr. Nirola has said, the guardian doesn't understand them. We, as a parent, doesn't understand them, but they are the one who has shown their character. And in last year, 36th of July, we got the, freedom second time. Just to compare how it is different from other countries and other atrocities, I am just showing a figure. In 1 year conflict in Hong Kong, you know that more than 10 years there was a protest in Hong Kong. In 2019, only 2 people died out of the conflict, whereas in Bangladesh, in 2024,
not in the whole year, only for 3 weeks, we saw 1,423 deaths. And that has been told by UNHCR and UNICEF and Ministry of Health. 400 people just got blind. None in Hong Kong. Total injured was 22,000 reported by UNICEF and Ministry of Foreign Affairs. And only 2,600 people just visited the ER, emergency room. More than 11,000 were arrested, and of them only 10,000 have been arrested in 17th, 18th, and 19th of July, only 3 days. In Hong Kong, it was more than 5,800. And live round were, fired 4,300. You know that the military grade weapon were used, whereas in Hong Kong, only 19 bullets were fired. And 62,000, 6,200, rubber bullets were there. So that gives us an idea how brutal and atrocity it was there compared to the global conflict. So based on the scenario, what is the impact? What is the mental health and what is the physical health problem? So in last year, just after the July revolution, we did a small survey. Just after 1 month of 5th of August, so that means the PTSD criteria has been there. So the 32 people were admitted in BSMMU, then BSMU, now BMU. So of them we could get figures from 26 and PHQ 9 to see the depression and PCL 5 to see the post-traumatic stress disorder were used. The mean age of the people were 27 and ranged from 12 to 33. The duration of untreated illness was 6 days. Listen, they had been shot, they were injured, but they were unable to go to the hospital because with the fear that they will be get arrested and they will get further trouble. So mean duration of untreated illness was 6 days even after bullet injury. And you can see, imagine how brutal that was because your human rights were not being addressed. And see, another important finding is it here or this way? Okay. We know that it's a uprising of the students, but 50% of them were in the primary grade. That means the mass population had been, victimized. So when we asked about their needs, majority of them say they don't need mental health service. Only 8% said that they need mental health support, but majority said we need job and financial needs because many of them went through treatment and many of them went 3 or more surgeries. So these surgeries were done out of pocket. So for them, it was the need of necessity was more of a physical treatment rather than mental health treatment. Based on our survey, we did another study on the 3 epic hospitals because by October and onwards, no patients were there except 3 hospitals. One is the BMU, where physical injured patients with other physical problems were admitted. One is the NITOR, National Institute of Trauma and Rehabilitation. There, the amputation and other limb problem patients were there. Another was NIO, National Institute of Ophthalmology, where the eye injury patients were there. Of these 3 hospitals, we take consecutive samples of 217, and as you can see, 65 from Ophthalmology Institute, 65 from NITOR, and 77 from BMU. So we try to see the prevalence of depression and PTSD by using PHQ 9 to see depression and PCL 5 to see the PTSD symptoms. These 2 are validated in Bengali. Among the finding, we have seen that majority of them were, young survivors, and 97.2% were male. Where we see that we knew that it was a uprising of students, where females were, in the forefront. But when it comes down to physical injury, male took the, lead role. And 97.2% were male, only 6 we got, they were female. And 38.7% were student. That is another important finding. Though it was a student-led protest, but majority of the victims were
other than students from different professions. And 81.1% received timely care, and 10% only didn't get the timely care. So in our first survey, we saw that many of them didn't get the timely care. But when we went to the mass level, we have seen that the majority of them get timely care. So the main finding was depression was 82.5%, PTSD symptoms were 64.1%, which is much higher than the contemporary other studies done in the other parts of the world. We have gone through the systematic review in Australia, Hong Kong, and in Middle East, India, and many different studies. We have seen that our finding is way too higher than the finding elsewhere. The one big reason may be that we have taken the study from the gunshot injuries, and they were the most brutal victims, and no significant link with age, sex, education, occupation, and socioeconomic status. When we did through the logistic regression analysis, that means the findings we got is independent of other risk factors. And those who have got depression and PTSD, their symptoms were much more higher. And we have seen that the rural areas, those victims from the rural areas were more concerned that they will not get the proper treatment. So based on the findings, we thought of, giving a plan. Sorry. Was high comorbidity in depression and PTSD, and this is regardless of their socio-demographic factors. Rural survivors had poor mental health outcome. And as you have seen that some of the victims in Nitor, they wanted to commit suicide. The reason is when we talk to them in person, not in specific those patients, in the patients who had been admitted in BMU, they said they are afraid. Once they leave the hospital and go back to their rural areas, they will not get the support what they're getting right now at that point of time. So it was a major concern for them how to get the treatment. So we proposed a comprehensive mental health support for the survivors and families affected by the July Revolution. And we tried to make it cost effective and culturally appropriate. And it has to be delivered in a hierarchy of fashion. And the apex body will be NIMH and BMU and all the medical colleges, and there will be a referral network because many of the patients are from the rural areas. Both in-person and telepsychiatric services will be there, and we will develop a culturally appropriate model to give the self-help manual. It will be rolled out to different students, different persons in the Google and in the Google form and other places, and maybe in different forums. So based on if someone just fill it up, and we will see the central monitoring will be there, and we'll understand that how many of them are getting they reach the cutoff point. Then we will give them service. So the coordination of existing institute will take 1 month. Development of self-help manual will take another 1 to 2 months. And expansion and integration of the telepsychiatry will take collaboration with the IT team. And service delivery will be through directly mental health expert groups and also with the alert professionals, and there will be regular monitoring. The purpose is to give a comprehensive, accessible, and culturally appropriate mental health support. The background of this proposed model is as such that our ministry has reached out to the foreign, different specialists, and they reached out to us because we are the people who are working in the on the ground. So we need we need to make a proper reciprocal interaction with each other. So it has to be cost effective. If we want to make a PTSD plan in every medical college, it is not possible at that point of time. So, and at the same time, if you cannot exhaust your resources, and as you know that only 0.5% of the budget has been allocated to mental health. So it's easier to use the available resources and implement to cover up all the to give the high service. The objective was to give use telepsychiatry and tertiary care service
both inpatient and internet service can be given, to develop and distribute a culturally appropriate self-help manual as well. And I'm not going to the detail due to the shortage of time. So we need to engage the key stakeholder from institutions and define their own responsibility and service framework, and need coordination as well. The outcome will be to increase to reach out the mental health consultation nationwide. Like I said, that what we have seen in the research is the apex, hospitals finding, but we are unsure of the general people's finding, how the PTSD and depression has affected them as well. So why we need to get an idea of the feature of July massacre to the common people. So regular coordination meeting, progress report and service utilization data, and patient outcome evaluation has to be there. So I conclude here with my presentation. I'm okay to take any questions. So in conclusion, trauma-informed mental health service has to be there, long-term survival support has to be there as well, and it has to be there in a biopsychosocial and integrating from root level to the tertiary care hospital. Thank you all, and thanks for having me. Thank you, Dr. Shamsul Hassan Maksud, for the powerful and enlightening presentation on July 24 revolution in Bangladesh. Our final speaker for this plenary session, Professor Wajid Ali Akhundzada, all the way from Pakistan, will present on mental health in the Pakistan-Afghanistan conflict. He will present from online. Professor Akhundzada is a distinguished academic whose research and clinical work have offered profound insights into the psychological toll of prolonged conflict in the region. A big round of applause for Professor Wajid Ali Akhundzada, who will join from online from Pakistan, please. Thank you very much for the kind introduction. Can you hear me? Yes, sir. Okay. You're audible. Please let me share my screen now. Sir, can you make it full screen? If someone else's screen is here, if they stop sharing, then I can share my link. I'm requesting our technical team to please support. Stop them sharing the screen. Sir, share your screen now, please. Sir, you can share the screen now, please. Okay, that's good. Screen off. Please close the. Okay. So please, you can share the screen now. Yeah, sir. Sir, make the screen full view. Presentation mode, sir. Okay, this is. Can you see it okay, now? Sir. It's now presentation mode. You can start your presentation, please, sir. Thank you very much. I'm thankful to the Bangladesh Association of Psychiatrists for their kind invitation, the organizer of this International Psychiatry Conference, all the worthy speakers, dear colleagues, and the audience. And special thanks to Professor Afzal Javed and Professor William Sheehan for their brilliant contributions. I was asked to say a few words about the recent conflict between Pakistan and Afghanistan. For the last 40 years, you will be aware that in 1989, the Russia invasion of Afghanistan led to the holy war in Afghanistan. And after that, there was the war broken and there was the refugees coming to Iran and Pakistan, and it led to the high migration rate. And of course, we were not prepared for that to happen. Then when they evacuated, there was the indigenous war between the ethnic groups, the Persian and the Pashtun speaking people.
And after that, there was the 9/11. After 9/11, American invaded Afghanistan. And after that, for the last 2 or 3 years, the Afghan Taliban-led government is there. And the recent war as the conflict between Pakistan and Afghanistan started in October 2025 due to escalation of tensions between the Taliban-led Afghanistan and Pakistan, marked by military confrontation and retaliatory strikes. The conflict began in October 2025 following a series of violent incidents attributed to the Tehreek-e-Taliban Pakistan, that is TTP, a militant group operating from Afghanistan territory. Then the Pakistan accused Afghan Taliban of harboring the Tehreek-e-Taliban Pakistan militants, leading to the increased military tension along the border. And recently, the TTP has been involved in numerous attacks against Pakistan security forces, with over 500 incidents reported in just 2025 alone, contributing to the deteriorating relationship between the two countries. As for now, the situation remains volatile, with both countries engaged in diplomatic efforts to stabilize the relations while managing the ongoing threat posed by the militant groups operating along the border. And day before yesterday, there was 2 attacks, one in Wana, one of the cadet college was targeted, and one was in the session courts of Islamabad. The conflict highlights the complex dynamics between the Afghan Taliban and the Tehreek-e-Taliban Pakistan, as well as the border implication for the region. As you all know, that there is 2,500-kilometer long border between Pakistan and Afghanistan. This conflict represents one of the most serious escalation in relation between Pakistan and Afghanistan since the Taliban returned to power in 2021, with significant implication for both countries and the region, of course. The long-standing Afghan war, lasting for more than 4 decades, has caused severe adverse physical and psychological consequences for the health of the community members, the social fabric, community infrastructure, individual mobility, the environment, social behavior, international relations, and human rights. With the development, there is a hurdle for the development of the infrastructure as well. This prolonged conflict has not only ravaged the nation's economic and social infrastructure, but has also had significant repercussion on the mental health of its populace. Mental health problems are a significant concern of Afghan refugees and veterans, particularly those affected by the war. The trauma and stress caused by the conflict can lead to anxiety, depression, as well as post-traumatic stress disorder. Research indicates that women suffer more from the effects of the war than men. In addition, with the vulnerable groups like the children and elderly and disabled individuals. The statistics fix are 70% of Afghan veterans had struggled with the mental health, and 75% of Afghan veterans are experiencing new or worsening of the symptoms of depression. 65% of have new or worsening thoughts of suicide. 80 to 90% of Afghan refugees living in Pakistan exhibit PTSD, and 72% of Afghan women, as compared to 60% of Afghan men, they suffer from stress-related disorders. There were talks recently in Qatar as well as in Turkey, but the result, as shown in this cartoon, is nothing is fully drawn now and being recovered. Warfare induces a state of collective trauma, whereas the population endures psychological distress as a consequence of excessive violence, displacement, and the grief of losing the loved ones. The continual breakdown of the state authority and the emergence of insurgent groups have diminished the people's confidence in the government institution, leading to individuals to increasing rely on the local and tribal agencies.
Conflict in Afghanistan has left many Afghans feeling disillusioned. They are incapable of forming stable relationship, resulting in a society characterized by pragmatism as well as the individual, where the personal survival is prioritized over the collective goodness. What are the challenges and barriers? Limited access to mental health services and support. And let me tell you one thing that we here in Peshawar, is bordering the Afghanistan, we are seeing more 60% of our population, of our clientele is Afghanis. And the recent this conflict has seized that they are not coming to Pakistan for help. So they are again denied the access to mental health services being provided by Pakistani doctors here in Peshawar. The stigma and the culture norms surrounded mental illness, like one of the worthy teacher, he was talking about the faith healers and other things that the jinn and jannat and positions. These are actually the stigma and the culture norms that are surrounding the mental illness. Lack of qualified mental health professional, economic hardship, of course, the poverty exacerbating mental health services. And then efforts and initiative like the organization, the Human Concern International provides trauma and counseling and support. The grassroots movements and support networks offer essential, including like psychosocial support and educational opportunities. Efforts to raise awareness and promote mental health care in Afghanistan and Pakistan. The call for action will be increase the support and resources for mental health services. Here in Pakistan, even 1.5% of the GDP is for the health, and 0.4% of that is allocated to mental health. So 1% of the total GDP, and then out of that 1% of the GDP, 0.2 to 4% is just for mental health. So we have to increase the support and resources for mental health services. Addressing stigma and promoting the awareness, collaboration between the governments and organizations, of course, and the community to address and recognize mental health needs. And we have to cooperate with the other agencies like the faith healers and the ulamas to make this make them able to seek help as early as possible. Children who grow up amid war, regardless of their direct involvement, often show signs of heightened aggression. And we see this heightened aggression on our streets now, and the emotional issues and persistent attention deficit that carry into adulthood as well. The normalization of violent behavior has contributed to the surge in domestic violence, the recruitment of new mental health, and into the primary faction can solve this problem. Families enduring psychological trauma often instill fear and distress, survival oriented behavior in their descendants, which may result in ongoing prevalence of post-war mental health disorders. In post-war societies, the challenges of rebuilding trust in government entities, political system, and even among individuals, there is lack of trust, and it can result in lasting instability. The displacement has precipitated the collapse of conventional social structure. And let me tell you that there is again an effort to send them home, like the Afghan refugees. They are living here in Pakistan. They are supposed to leave Pakistan, and in two provinces like Sindh and Punjab, they are being evacuated from there. And in coming 2 to 3 months, most probably from KP, that is Khyber Pakhtunkhwa, where Peshawar is located, and the Balochistan, where Quetta is located, most probably they will be most probably they will be sent back to Afghanistan. And the visa issues are there that they have to buy visa. Before this conflict, there was no visa requirement. They could come to KP and Balochistan very frequently. This
like the social conventional collapse system undermine the social support system and migration. Other countries has resulted in cultural tension between the ethnic groups, the linguistic groups, and like Shiites and the Sunnis. This is the suggested solution to improve the mental health in Afghanistan and Pakistan, of course, expanding psychotherapy and social support system. Then the educating and raising awareness in societies, supporting awareness and supporting women and children affected by war, helping with social reconstruction and creating hope. And research had indicated that fostering a sense of hope and collective positive perspective for the future are critical elements in building resilience and to solve the mental health problems in the war-affected societies. With this, I'm ready to take any question, and I'm thankful for your attention. Thank you very much. Thank you so very much, Professor Wajid Ali Akhundzada, all the way from Pakistan, for enlightening us about Pak-Afghan conflict. So with this, we have ended all our 4 presentations in this plenary session. Now we'll have question answer session. So the floor is open for the question answer session. We already have sent the Google form and the responders asked the questions in the Google form. So first responder for first speaker, Professor Goran Arbanas, Dr. Mirza Muhammad Ishaq, please ask your question. To Professor Goran Arbanas. Please provide the mic, someone. To Dr. Mirza Muhammad Ishaq to ask the question to Professor Goran Arbanas, first speaker. Good morning, Dr. Goran, and thank you very much for your very insightful presentation. My question was that in the conflict in the Balkans, as we've seen that there are different ethnic groups, especially in Bosnia, that the Bosniaks, Croats, and Serbs make up the ethnic makeup of the country. So does their religious, do the religious denominations and the ethnicity and the ethnocultural background of these ethnic groups, did they have any effect on the psychiatric services that were provided to these ethnicities? And did their ethnocultural background anyhow affect their psychiatric service-seeking behaviors? Thank you very much. Okay, thank you for this question. So if we look from the perspective today, 30 years after the conflict, we can find no differences in regard to religion or ethnicity. But if we look at different steps during this process, there were differences in the beginning because in respective countries, people from another nationality were not so open to ask for help. So, for example, in Croatia, there were less Serbian people asking for help in the period 1995 to 2000, but after 2000, there is no difference. It's the same in Bosnia and in Serbia. So, psychiatrically speaking, no differences. Thank you, Professor Goran Arbanas. So now first responder for second speaker, Professor Dambar Kumar Nirola, Dr. Mahmudur Rahman. Dr. Mahmudur Rahman, please ask your question to Professor Dambar Kumar Nirola. Good evening, speaker. Good evening, speaker. Thank you for giving me the opportunity to make the question. I would like to ask that is there any religious or cultural differences that influence the mental health disorders or any other illness in the
South Asian population, and how can we minimize this if there is any barrier of mental health seeking or any other treatment gaps, we can minimize it. How? What was the question? I didn't get it properly. Could you please ask again, please, and make it simplified, please? What are the impacts of social, cultural, and religious effects on the mental health seeking of the South Asian people? And is there any measures for psychiatrists can be taken to minimize this? Okay, I think your question is basically to see whether there's any cultural or social differences on mental health of these young people. Is that what it is? Okay. Now, as I mentioned earlier, basically this was a collection of reports from different countries. I have not done any research as such myself, but definitely I think in any psychiatric condition, presentation of any psychiatric thing, I think there has to be some form of cultural variation, because there are people who manage their mental health in a very different way. They have a different way of coping with all these stresses and things like that. So our own culture, our own religion, I think, plays a very important role in order for us to help ourselves. For example, in the Buddhist perspective in our country, many people resort to the lamas or the religious people to get this help. So similarly, I think you have the same type of thing. We also have like something called mindfulness meditation, where we teach people to be mindful about their own thing. That's why in Bhutan, you must have heard about the gross national happiness, where we try to say that in order to be happy, we don't really need the material things. Rather, we need to introspect inside our own life and then try to change our way of thinking so that we become more resilient towards any type of mental disorder. I don't know whether I answered your question, but something similar. I hope there are no other questions. Thank you, sir, Professor Dambar Kumar Nirola. So now the first responder for third speaker, Dr. Mohammad Jubair Mia, Associate Professor, for Associate Professor Shamsul Hassan Maksud, sir. I'd like to ask our volunteer to provide the mic to Associate Professor Dr. Jubair Mia, sir, to ask the question. Dr. Jubair Mia, sir. So we'll go for the first responder for the fourth speaker, Dr. Shubhashish Roy, to ask the question to Professor Akhundzada. Dr. Shubhashish Roy, first responder for the fourth speaker. Now I'd like to open the question answer session for the audience. Do you have any question to our speakers? Anyone from the audience? Dr. Shubhashish Roy, requesting you to ask the question to Professor Akhundzada, our fourth speaker. Okay, so from the audience, if you have any question, I'd like, okay. So now it's time for the remark from our chairpersons. We have two distinguished psychiatrists as chairperson with us, Professor MSI Mullik and Professor Farooq Alam, sir. So it's my honor to request our chairperson to please put your insight on the presentations and for the final comment, please. Professor MSI Mullik, sir. Thank you. Thank you, the presenters, for their excellent and deliberation
and puts us toward the more insight that is that all are related with the conflict, trauma, stress, and its outcome, and what could be the service feasible and most beneficial for our victims. The first presenter, Professor Goran Arbanas, he actually shared the experience of managing trauma victim during the internal conflict of Yugoslavia. And that time, we can remember the serious disaster in the humankind during the period of Yugoslavian conflict, particularly Srebrenica massacre and in Bosnia, that actually raised the voice throughout the globe about the disaster psychiatry. From his experience, he reflects the experience of managing the trauma survivors and the victims. In the initial stage, we could not find such a service, but in the middle stage, stage 2, there is a strong awareness, regards, recognition, and service options. And finally, they come to a conclusion of a established trauma-related service in Yugoslavia experience, from Yugoslavia experience. And I can assume that all the new countries, 9 countries of Yugoslavia, former Yugoslavia, they could share the common pattern of service, and also we can learn from their experience how to prepare, how to design, how to implement the feasible, affordable trauma related service or disaster psychiatry in our country also. The second presenter, Professor Dambar Kumar Nirola, who is my student during the period of BSMMU at that time, and he reflected the important aspect of Generation Z and mental health crisis. What he reflects, the scenario is same, that they have the most prevalence of disorder like anxiety, depression, and PTSD, but more conflicting insight, what I gained that we have little understanding about the characteristic feature, the trends, their prevalence of psychiatric problem among Generation Z. And we can clearly understand that the Gen Z and the previous generation like us has a greater generation gap and understanding, because that actually also exists now also. So in this connection, we should more focus on the understanding of the Generation Z and the how we can minimize the generation gap also, because this gap can create our national integrity and advancement and prosperity. So with this view, I urge to the young researchers to consider in this issue for their research project for better understanding of Generation Z and minimizing the conflict between the previous and post generation of Generation Z. Dr. Muhammad Shamsul Hassan, he presented a brilliant presentation related to the monsoon revolution in our country, and we can imagine what the disaster already happened. He just reflects a very small part of the whole disaster,
because we can understand that a lot of victim is out of their research. At the same time, we also know that those are witnessed of this type of severe disaster, they also is the victim of this condition, and they usually should have the psychiatric disorder, particularly anxiety, depression, and stress. And another important issue is that there is a strong possibility of transgenerational migration of these trauma victim conditions. Particularly, it could be transferred through genetic transmission by epigenetic mechanism, and at the same time, that can be reflected from their rest of the part of life with social integration and social interaction, as well as managing the or in pattern of their parenting also. So, with this condition, we can imagine that huge disaster exists, and he also proposed very comprehensive management program for Bangladesh. I think that should be implemented immediately, and the policymaker should come forward for a very integrative disaster psychiatry for our country. And the last one is also related to the conflict. And I must appreciate Professor Wajid Ali Akhundzada for highlighting his long-term conflict that actually emerged last couple of months between the Pakistan and Afghanistan. And it is unfortunate that for a long time we have very least preparedness to manage this type of disaster in our areas. And he also proposed the pattern of service that should be feasible, affordable, and he proposed two important techniques like community-based service and task-shifted model. That is also important for us, particularly the countries with low resources. We have low resources. Unfortunately, the disaster is going on and will be emerged in future. So we should have give more emphasis on disaster psychiatry in our curriculum to prepare our students for more competency, and we should emerge for a very affordable, feasible trauma-related service in our country also. Thank you so much. Thank you so very much, Professor MSI Mullik, sir. Big round of applause for Professor MSI Mullik, sir. Now I'd like to request our chairperson, Professor MD Farooq Alam, sir, to share his reflections and closing insights on the presentation. Thanks to all the speakers who have presented very well, and also thanks to the audience who are very much attentive, and the whole hall was full of the audiences. Thanks to all. Our first speaker, he has described about mental health services during conflict and after conflict. And during conflict, it was less, and after conflict, it gradually increased. So this is very important. During conflict, it is very much, it is very difficult to provide mental health services, and people usually are not aware of the mental health services at that period. So this is important. Just after the conflict, we should start our mental health services, including psychological first aid. And he has described two pathways, one for military service, another for general people service. So military services was more attractive. That's why there was a discrimination between the civil people and the military people. This is also important. Always in every country, possibly including Bangladesh, military services are richer. So we should keep in mind. We should not neglect the general people. Mr. Nirola from the Bhutan, he has mentioned about the mental health issues of the Generation Z people. So Generation Z has made possible revolution in Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and another
Latin American countries possibly, and there are some more revolutions underway possibly. So he has described, though they have done this impossible thing possible, he has described they have also the mental health issues. This generation has a lot of mental health issues. They have frustration. This is very important. And depression, anxiety, self-harm issues, digital media addiction, game addiction, and body images problems, self-harm issues. These are all problems of the generation Z. So we should provide mental health services not to the victims also. We also should provide mental health services to generation Z. This is important. And he has mentioned also about some strategies. Dr. Shamsul Hassan, I am thanking him. He has conducted, under his leadership, they have conducted two survey on conflict, violence and conflict. These evidences are very much important because data always speaks the fact. So this is very much important. One important issue, he has described the problems and also measures. One important issue, he has budget problems. Money problem is one of the important issue. Our honorable advisor, Professor Saidur Rahman Khusru, my class friend, is sitting before you, and he is helping developing the health services and mental health services in the health ministry. For his information, possibly you know, only 0.5% of the health budget is for mental health. Less than 0.5% of the total health budget is for mental health. This is for his attention. And if you want to do some activities, jobs, always we need money. Without money, it is almost impossible to conduct activities. So this is one of the limitations in Bangladesh. That's why the psychiatrists possibly are struggling to provide better mental health services. And last, Mr. Professor Wajid from Pakistan. So he has mentioned the long-term conflict and war and violence in Afghanistan and Pakistan and lots of issues. And common issues are anxiety, depression, post-traumatic disorder, sleep problems, suicidal behavior. These are common to all conflicts and violences. So we should keep our services available always for these problems. So these are the issues. And he has also mentioned about the issues of limitation to access to services. We want services, but there are limitations to access to services. Dr. Maksud mentioned another issues. After 6 days, some people, some victims went for mental health services. For 6 days, there is no mental health services. They did not seek because they were panicked. They were afraid of seeking mental health services. They were a fear of arrest and other issues. So that is also important. For 6 days, there is no issues of mental health services. One issue was not addressed much. That is psychological first aid. What the mental health workers, what the psychiatrists, what the psychologists, what the social workers, they could do. They are not, possibly they did not take the opportunity, or they are not given the opportunity, or they are not in a state of position to provide psychological first aid. In any events, in any conflict or any such situation, violence, aggression, the first issue is providing psychological first aid. So this is very much important. To provide psychological first aid, we need to be organized. That is very important. Possibly we are not much organized. Chaos is a common issue in our country, in the third world possibly. If you are in the chaotic situation, it is not possible to provide psychological first aid. We should be systematic. Thanks everybody. I think the data and the experiences they have shared with us, this will be very much important for us for developing mental health services, especially digital mental health services in Bangladesh. Thank you all. Thank you so very much, Professor MD Farooq Alam, sir, our chairperson, for the insightful reflections. So we are at the end of this plenary session. Now it's time for presenting crest and taking group photographs. I'd like to request our speakers to come to the stage and receive their crest of honor. First, I'd like to invite our first speaker, Professor Goran Arbanas, to come to the stage and take the crest of honor from our chairpersons. Please, sir. A big round of applause for Professor Goran Arbanas, all the way from Croatia, for coming here. Next, I'd like to request Professor Dambar Kumar Nirola to come to the stage and take crest of honor from our chairpersons, please.
A warm applause for Professor Dambar Kumar Nirola, please. Now, I'd like to request our third speaker, Dr. Shamsul Ahsan Maksud, sir, to come to stage to take crest of honor from our chairperson, please. So we have a fourth speaker who is in online, Professor Wajid Ali Akhundzada, sir, from Pakistan. He presented from online. We are giving applause for sir. And Thank you we'll take very a group much. Thank you photo. very much. I'd like to request our chairperson and Professor Goran Arbanas, Professor Dambar Kumar Nirola, and Dr. Shamsul Hassan Maksud to come to stage and to take the group photo, please. Thank you so very much, everyone. We are ending this session with a big applause for our speakers, for the chairpersons, and for the audience for being active and engaging in the presentation. I'd like to call for the next session, that is our inaugural session, and ending here. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু করব।
জাস্ট মঞ্চ প্রস্তুত করতে আমরা জাস্ট 2 মিনিট সময় নিচ্ছি। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড আ ভেরি গুড আফটারনুন। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি 12th ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন সাইকিয়াট্রি আজকের এই অনুষ্ঠানের ইনঅগ্রাল সেরিমনিতে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, সম্মানিত বিশেষ সহকারী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এছাড়াও আমাদের মাঝে আজকে বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ, সভাপতি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ড্যাব, অধ্যাপক ডাক্তার সাজেদ আব্দুল খালেক, সম্মানিত সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম এনডিএফ। এছাড়াও আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, সম্মানিত মহাপরিচালক স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, এবং অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,
পরিচালক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট বিএপির সম্মানিত আহ্বায়ক অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল মোত্তালিব। আমি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল মোত্তালিব স্যারকে সম্মানিত অতিথিদেরকে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি। এছাড়াও মঞ্চে আসন গ্রহণ করবেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্টের সম্মানিত সদস্য সচিব অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন এবং ICP 25 এর সায়েন্টিফিক কমিটির সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার নীলুফার আক্তার জাহান। আমি সব অতিথিদের মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি। আমার মনে হয় সবাই আমরা জোরে করতালি দিয়ে আমাদের অতিথিদের বরণ করে নিতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ। শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার জন্য আমি অনুরোধ করছি ডক্টর মোহাম্মদ তানভীর হাসানকে। ডক্টর মোহাম্মদ তানভীর হাসান, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. The transliteration of this surah Al-Inshirah, Surah Al-Duha. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the essentially spatially merciful. Wad-duha, I swear by the early hours of the day, wal-layli idha saja, and the night when it covers with darkness. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, your Lord has not forsaken you, nor has he become displeased. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, and surely what comes after is better for you than that which has gone before. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, and soon will your Lord give you so that you shall be pleased. Alam yajidika yatiman fa'awa, did he not find you an orphan and give you shelter? Wa wajadaka dallan fahada, and find you lost, that is unrecognized by men, and guide them to you, and find you in want and make you to be free from want. Therefore, as for the orphan, do not oppress anyone. And as for him who asks, do not chide. And as for the favor of your Lord, do announce.
Thank you. Thank you very much, Dr. Mohammad Tanvir Hassan, for reciting from the Holy Quran. এখন আমরা 1 মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করব। যেই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই দেশ স্বাধীন বাংলাদেশ আমরা আজকে এখানে উপস্থিত। সুতরাং সমস্ত শহীদদের উদ্দেশ্যে আমরা 1 মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করব। আমরা সবাই যে যার ধর্ম মতো এই 1 মিনিট আমরা দোয়া করতে পারি। সবাইকে দাঁড়িয়ে 1 মিনিট নীরবতা পালন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সবাইকে ধন্যবাদ। এই 5ই আগস্টের গণ অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতেই আজকে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট বিএপির এই আহ্বায়ক কমিটি গঠন। আমরা গত 1 বছরে বিএপি যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে চেষ্টা করেছে, আমরা তার একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা এখন দেখব। আমরা 2 মিনিটের একটি প্রেজেন্টেশন দেখব বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্টের গত 1 বছরের কর্মকাণ্ড নিয়ে। সবাইকে ধন্যবাদ। এবার স্বাগত বক্তব্যের পালা। স্বাগত বক্তব্যের জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন স্যারকে, সদস্য সচিব বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট বিএপি। Bismillahirrahmanirrahim. Respected Chairperson, Honorable Chief Guest,
as a Special Assistant of Ministry of Health and Family Welfare, a special guest, President DAP, Senior Vice President NDF, Director NIMH, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম and a very warm welcome to this session. Our existence is shaped by both body and mind. I believe it is the mind that truly drives us. That is why mental health is very much important. When mental well-being is neglected, the individuals, families, society, even a state cannot truly flourish. I firmly believe that the lack of sound mental health is one of the major causes of global instability, moral decline, chaos, corruption, inequality, etc. If we wish to move forward, we must start valuing qualities such as honesty, competence, integrity, etc. At the same time, we must avoid nepotism, groupism, bribery, flattery, etc. Justice must be fair, and the role of law must always be upheld. To achieve this, I think it is the responsibility of the government to ensure a proper and supportive environment for all. This year, in this ICP, we have introduced a very meaningful interdisciplinary dialogue as well as dialogue among policymakers and experts from various fields. I strongly believe this discussion will play a vital role in improving awareness and understanding of mental health. There will also be a question session where 3 of the best questionnaires in each session will receive a prestigious award up to 10,000. I believe this initiative will encourage and inspire, especially all young participants. Darkness appears when light is absent, cold prevails when warmth is lacking, lies rise when truth is weak or absent. Similarly, when morality is missing, decadence takes its place. So, if we want to make moral people or nation, we must have to emphasis on mental health. I sincerely hope and believe that mental health may lead the entire health sector in near future. With this expectation, I would like to conclude my speech. But before that, I would like to say, as WHO, there is no health without mental health. I wish you all remain well, both physically and mentally. Again, thanks to all. Khuda Hafiz, Bangladesh Zindabad. ধন্যবাদ ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন স্যারকে। এবার সায়েন্টিফিক কমিটির যিনি চেয়ারপারসন তার বক্তব্যের পালা। এই ICP 25 এর যে সায়েন্টিফিক কমিটি তার সভাপতি
অধ্যাপক ডাক্তার নীলুফার আক্তার জাহান ম্যাডামকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি কিছু বলার জন্য। প্রফেসর ডাক্তার নীলুফার আক্তার জাহান। Respected Chairperson, Professor Dr. Abdul Muttalib, Convener, Bangladesh Association of Psychiatrists, Chief Guest of today's inaugural program, Professor Dr. Saidur Rahman, Special Assistant to Honorable Chief Advisor for Ministry of Health and Family Welfare. Special guests, Professor Dr. Mahbubur Rahman, Director, NIMH, Professor Dr. Muhammad Harun Al-Rashid, President, Doctors Association of Bangladesh, Professor Dr. Sajid Abdul Khalek, Senior Vice President, National Doctors Forum. My respected teachers, Professor Hedayatul Islam sir, Professor MSI Mollik sir, Professor Dhunu Shamsun Nahar madam, Member Secretary of Bangladesh Association of Psychiatrists, Professor Dr. Nizamuddin, delegates from home and abroad, postgraduate trainees, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Good afternoon to esteemed delegates from diverse background. On behalf of the Scientific Committee of the 12th International Conference on Psychiatry, I welcome you all to the 2 days conference on psychiatry hailing in on 15th and 16th November 2025. We all know the Bangladeshis, are passing through a critical transitional position. Besides it, every year worldwide, people are being affected by emergencies and catastrophes, and emergencies like armed conflicts. And such type of catastrophes and emergencies worsen the pre-existing social and mental health problems, worsen the pre-existing problems in obtaining the mental health services. Additionally, these emergencies induce some new problems. After facing an emergency or catastrophe, there are development of new cases. After every catastrophe, usually 1/5 of the population newly affected by the psychiatric disorder. Apart from this, there are also humanitarian response induced psychosocial problems and problems in obtaining mental health service after emergency. From prehistorical times, man-made conflicts are going on. Presumably, these may be rooted deeply in human nature. But human beings have some qualities. They have some primary qualities of helping others, cure others, care others. So, problems created by conflicts and disasters can be managed by national and international
collaboration by population having humanity. As mental health professionals, we need to develop our special skills, knowledge to deal with the mental health disorders caused by emergencies and disasters. With a view to this knowledge and expertise and to refresh our existing knowledge and expertise, we are here for attending a 2 days scientific international conference. In this conference, we have international delegates from United Kingdom, Croatia, Denmark, Morocco, India, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, both offline and online, and a large bulk of national mental health delegates from home. We have also included specialists from other disciplines to enrich our consultation liaison psychiatry, and we have arranged for policy dialogue by including eminent personalities, health administrators, media personalities, political personalities, journalists, NGO officials, so that if we include all of them, we have a hope. We have arranged policy dialogue for them. We hope by including all of them, we can send our service to the people and we can ensure equity of mental health service to all population, irrespective of their habitat, gender, religion. At the end, I am hopeful at the end of this 2 days seminar, we will be able to enrich ourselves to serve our mental health, mentally affected population in all respects. And in this seminar, in this conference, a number of total 88 presentations will be presented in the conference in various forms. Those are educable, trainable, and refreshable topics on psychiatry. And also, we will learn something in pleasure time also by quiz, debates, then awards, poster presentations, etc. Thank you all. Thank you, Professor Dr. Nilufar Akhtar Jahan, for delivering a very wonderful speech. এবার সম্মানিত বিশেষ অতিথিদের বক্তব্যের পালা। আমি প্রথমেই আহ্বান জানাচ্ছি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সম্মানিত পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। Assalamu alaikum and good afternoon. Our Honorable Special Assistant, Professor Dr. Mohammad Said Rahman Sir, Ministry of Health and Family Welfare, distinguished President of Doctors Association of Bangladesh, Professor Harun al-Rashid, and Professor Muhammad Sadiq Abdul Khalek, and Member Secretary of Bangladesh Association of Psychiatrists and Chairperson of the Scientific Committee, my respected teachers, colleagues, and dear students. I feel honored to be here at the 12th National International Conference on Psychiatry. And this year, our theme is the mental health during global conflict, impact, innovation, and integration. And it means that it's a direct call for action for every national health authority
to mitigate the crisis during our national crisis for the last few years. Our focus is on the operational capacity to mitigate the psychological impact of crisis, especially on vulnerable groups like children, adolescents, elderly people, and youth groups. My experience as a psychiatrist reveals that early life trauma during conflict has the permanent public health consequences. So, I believe that this forum must drive pragmatic solution to solve the problems. We need accountable innovation to scale up the telepsychiatry and emergency psychological support for the victims during crisis. Most critically, we must achieve full integration of mental health into our national primary healthcare system, transforming policy into tangible, accessible services across all 64 districts. I believe researchers and administrators to leverage this platform to define accountable strategies that bolster our system's resilience. I wish that we will be success. Thank you all. অসংখ্য ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান স্যারকে। আর যেহেতু আমাদের মাঝে আর কোনো বিদেশি অতিথি এই মুহূর্তে উপস্থিত নেই, আমার মনে হয় আমরা বাংলায় কন্টিনিউ করতে পারি। এবার আমি আরেকজন বিশ্বস্তির বক্তব্য শোনার পালা। আমি আহ্বান জানাচ্ছি অধ্যাপক ডাক্তার সাজেদ আব্দুল খালেক স্যারকে, সম্মানিত সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম এনডিএফ এবং সম্মানিত প্রিন্সিপাল ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ, প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাজেদ আব্দুল খালেক। Bismillahir Rahmanir Rahim. International Conference on Psychiatry আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রি সম্মানিত কনভেনর প্রফেসর মুতালিব স্যার এবং বিশেষ অতিথি ড্যাবের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর হারুন ভাই এবং আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর এম সাইদুর রহমান স্যার সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং আমার সামনে উপবিষ্ট শিক্ষক মণ্ডলী এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত আজকের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত পার্টিসিপেন্ট বৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি খুবই আনন্দিত যে এই বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রি এত বড় একটা অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে আমি এর জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আসলে সাইকিয়াট্রি এই সাবজেক্টটা বহুদিন যাবতীয় আমার পরিচিত, যদি আমি একজন অপথলমোলজিস্ট, কিন্তু আমি দীর্ঘদিন প্রায় 6 বছর কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় হাসপাতালে আমি কর্মরত ছিলাম। সুতরাং ড্রাগ এডিকশনের ট্রিটমেন্ট পাশাপাশি সাইকিয়াট্রি সব দিক থেকে আমার পরিচয় ছিল। যাই হোক, বিষয়টা ওরকম না। আসলে সাইকিয়াট্রি সাবজেক্ট আমি মনে করি, টু মাই ওপিনিয়ন, ইট ইজ এ হিউজ সাবজেক্ট। আমরা যতটা জানি বাংলাদেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা যতটা প্রকাশিত, তার চেয়ে অপ্রকাশিত মানসিক রোগীর সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। এবং এটাও আমি মনে করি যে এমন কোনো পরিবার নাই যে পরিবারে ছোট বা বড়, মাইনর অথবা মেজর সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম নাই, এমন কোনো পরিবার আমার জানা নেই। মানে আমি মনে করি যেটা, কারণ অনেকের সাথে পরিচয়, দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতা।
সুতরাং এই সাবজেক্টের যারা জড়িত আছেন তাদের উপর দায়িত্ব যে এই সেক্টরটাকে ডেভেলপ করা, অ্যাড্রেস করা এবং এদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানোর বিষয়ে আপনার দায়িত্ব অনেক বেশি। এখানে যতটুকু আমি দেখলাম WHO রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী যতজন সাইকিয়াট্রিস্ট পপুলেশন অনুযায়ী হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক কম সংখ্যক সাইকিয়াট্রিস্ট বাংলাদেশে এখন আছেন। যাই হোক, এই বিষয়টা আপনারা নিজেরা আপনাদের সোসাইটির মাধ্যমে এই বিষয়টা তুলে ধরবেন। এখানে এই বিগত 15 বছরে যে জঞ্জাট ছিল যার কারণে অনেকেই বঞ্চিত ছিলেন, এবং এই বঞ্চনা দূর করার জন্য প্রতি সেক্টরে যাতে ডেভেলপমেন্ট হয় এবং বঞ্চিতরা যাতে আবার তাদের অধিকার ফিরে পায় সে ব্যাপারে চেষ্টা আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আছে। আমাদের সংগঠন এবং স্বাস্থ্য পরিবার মন্ত্রণালয়ের যে সম্মানিত আমাদের স্যার আছেন, তো ওনার নেতৃত্বে অনেক কিছু হচ্ছে। এবং আপনারা জানেন বোধহয় ইতিমধ্যেই 7,000 সুপারনিউমারি পদে পদোন্নতি হচ্ছে, এবং আমরা শুনেছি এবং আমরা আশা করি এই সপ্তাহের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে সুপারনিউমারি ইনশাল্লাহ সম্পন্ন হবে। এবং আমি আশা করছি এবং আমি মনে করি যে এই বিষয়ে আমাদের প্রফেসর সাহেব বক্তব্য দিবেন, আমি ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। তো আমি একটা বিষয় আমি শুধু বলবো বলে আমি শেষ করবো আমার কথা, সেটা হচ্ছে যে বিষয়টা ইগনোর করার কোনো উপায় নাই। এটা আমাদের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য, আমাদের সমাজকে বাঁচানোর জন্য, আমাদের রাষ্ট্রকে বাঁচানোর জন্য এটাকে ইগনোর করার কোনো উপায় কারণে প্রত্যেকটি নাগরিক দায়িত্ব এবং আপনাদের সকলের, সেটা হচ্ছে যে মাদকাসক্তি। এটি এমন একটা ভয়ঙ্কর বিষয় যেটাকে আমি মরণ নেশা বলে থাকি। As it is a part of the psychiatry, I think এখন পর্যন্ত তাই আছে আমি যত জানি। সুতরাং এই বিষয়টাকে সিরিয়াসলি অ্যাড্রেস করা উচিত বলে আমার কাছে মনে হয়। একটা দেশের যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ, যারা জাতির মেরুদণ্ড, এই মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়ার জন্য জাস্ট একটা ড্রাগস যথেষ্ট। সুতরাং এটাকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। প্রত্যেকটা পাড়ায় মহল্লায় এই ড্রাগ অ্যাডিকশনের ছড়াছড়ি আমাদের যুব সমাজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শুধু একটা ড্রাগসই নেশা না, ইন্টারনেট ইজ অলসো রিকগনাইজড ইট ইজ এ ড্রাগ অ্যাডিকশন, ইট ইজ অ্যান অ্যাডিকশন। তো সব ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এটা শুধুমাত্র এককভাবে সেক্রেটারির দায়িত্ব বলছি না আমি, এটা মাল্টি ডিরেকশনাল অ্যাপ্রোচের প্রয়োজন। সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে, আইনগতভাবে, চিকিৎসার পাশাপাশি ড্রাগস অ্যাভেলেবেল এবং ড্রাগসের যে ড্রাগ ব্যবসায়ীদের যে এখানে যে আইনটা প্রয়োগ করা, তাদের যারা ব্যবসা করতেছে তাদের যে মানে আইন প্রয়োগ করে কঠোর শাস্তির বিধান এর ব্যবস্থা করা, সবকিছু কিন্তু একটা বিরাট একটা মানে প্রয়োজন আমাদের জন্য, যেটা অনেকের অভাব বোধ করি এবং সে অভাবটা আমাদের পূরণ হোক। আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি এই সোসাইটির সকল নেতৃবৃন্দ, সদস্যবৃন্দ এবং যারা উপস্থিত সকলকে এবং সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি এই বিষয়টা সিরিয়াসলি অ্যাড্রেস করে এই ধরনের অভিশাপ থেকে আমাদের দেশ এবং জাতিকে বাঁচুক, আমরা সম্মিলিতভাবে প্রয়াস চালাই। সবশেষে আমি আবারও যারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্টকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অসংখ্য ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর সাজেদ আব্দুল খালেক স্যারকে। আমরা কিন্তু আমাদের এই যে কনফারেন্স হচ্ছে, যেখানে নানা রকম সায়েন্টিফিক প্রেজেন্টেশনস এর পাশাপাশি আমরা এবার কিন্তু দুটো ভিন্ন জিনিস যোগ করেছি, দুটো রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন। আজকে প্রথম দিন একটি ইন্টারডিসিপ্লিনারি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে আমরা আলোচনা করব আমাদের সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি ছাড়াও আরো যেসব মেডিকেল সোসাইটি আছে, সোসাইটি অফ মেডিসিন, সোসাইটি অফ সার্জনস, গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি, এন্ডোক্রাইন সোসাইটি, কার্ডিয়াক সোসাইটি, সোসাইটি অফ নিউরোলজিস্ট, সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি, রিউমাটোলজি সোসাইটি এবং চাইল্ড নিউরোলজি সোসাইটি এবং বাংলাদেশ ডার্মাটোলজিক্যাল সোসাইটি, সমস্ত সোসাইটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের কিন্তু লাঞ্চের পরেই একটি ইন্টারডিসিপ্লিনারি ডায়ালগ আছে। আগামীকালকে আমরা এরকম আরেকটি ডায়ালগ অ্যারেঞ্জ করেছি পলিসি মেকারসদের মধ্যে, সেখানে রাজনীতিবিদ, প্রশাসক এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, যাতে মানসিক স্বাস্থ্য সেবাকে আমরা জনগণের দৌড় গোড়ায় কিভাবে পৌঁছে দিতে পারি, কিভাবে সেটি এনশিওর্ড হয়, আমরা সেসব ব্যাপারে আলোচনা সমগ্রভাবে যাতে একটি মিনিংফুল কনফারেন্স আমরা শেষ করতে পারি। আপনাদের সবার সম্মিলিত সহযোগিতায় আমরা সেটি করতে পারবো আশা করছি। এবার
আমরা দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য শুনবো। ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ড্যাবের সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ স্যারের কাছ থেকে সম্মানিত বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ স্যার। Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected chairperson of the session, honorable chief guest, Professor Saidur Rahman, special assistant to the chief advisor attached to the Ministry of Health and Family Welfare. Respected special guest, Professor Sajed, Principal Ibn Sina Medical College and Vice President, National Doctors Forum. Special guest, Professor Mahbub, Director, Mental Institute. Sitting in front of me, respected professors, teachers, and the participants of the seminar. Assalamu alaikum and a very good morning. আমি প্রথমেই আমাকে এখানে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি সোসাইটি অফ সাইকিয়াট্রি বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে আমরা দেখলাম ওনাদের যে প্রেজেন্টেশনটা ছিল, আফটার দ্য ইনিশিয়েশন অফ দিস কমিটি দে হ্যাভ ডান লট অফ ওয়ার্কস টু অ্যাওয়ার্ড দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সাইকিয়াট্রিক সোসাইটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা ধরনের কর্মকাণ্ড তারা করেছেন, সেই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে আমি বেসিক্যালি অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমাদের বাংলাদেশটা র্যাপিড আরবানাইজেশন হচ্ছে এখন, এবং বাংলাদেশে যে সাইকিয়াট্রিক প্রবলেমগুলি এগুলি কিন্তু দিনকে দিন বাড়ছে। ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ ইজ র্যাপিড আরবানাইজেশন। আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, আমার স্যার ছিল হেদায়েত স্যার, তখন আমরা পেয়েছি। আমাদের সময় কিন্তু সাইকিয়াট্রিক প্রবলেমগুলি অত তীব্র ছিল না। একান্নবর্তী পরিবার ছিল এবং পরিবারের মধ্যে যে সৌহার্দ্য ছিল, সেই জিনিসগুলি কিন্তু ধীরে ধীরে আরবানাইজেশনের ফলে পিপল আর গেটিং মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে আমরা ধীরে ধীরে, এবং আমাদের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমগুলি ধীরে ধীরে বাড়ছে। কিন্তু সেই অনুপাতে বাংলাদেশে সাইকিয়াট্রিক যে চিকিৎসক যেটা আছে সেটা যে বাড়ার কথা ছিল সেটা বাড়েনি। আপনারা জানেন, আপনাদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে বাংলাদেশে 18 কোটি জনগণের জন্য only 400 qualified psychiatrists is there, which is very less. আমি মনে করি যারা পলিসি মেকার তাদের এই ব্যাপারে অবশ্যই নজর দেওয়া উচিত। এছাড়াও বাংলাদেশে 2টি মাত্র ইনস্টিটিউট আছে, আপনাদের একটা পাবনা এবং একটা ঢাকাতে। এটারও আমার মনে হয় যে আরো কলেবর বৃদ্ধি করা দরকার। অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা খুবই আমার কাছে অবাক লেগেছে যে বাংলাদেশে মাত্র 5টা মেডিকেল কলেজে আপনার ইনডোর আছে, বাদ বাকি মেডিকেল কলেজগুলিতে কোথাও ইনডোর নাই, অনলি আউটডোর ফ্যাসিলিটিস। তো যদি আমরা বাকি মেডিকেল কলেজগুলিতে ইনডোর ফ্যাসিলিটিস চালু করতে পারি, তাহলে বড় 2টা ইনস্টিটিউটের উপরে যে প্রচন্ড চাপ সেটা কিন্তু অনেকাংশে কমে আসবে, এবং ভবিষ্যতে সাইকিয়াট্রিক হেলথ কেয়ারে আমরা বাংলাদেশ কিন্তু আগাতে পারবো। তো আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে একটা হেলদি মানুষ আসলে শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে হেলদি না হলে কিন্তু আমরা হেলদি বলতে পারি না। এবং একটা জিনিস আপনারা সবাই জানেন যে কোথাও যদি আমরা জয়েন করতে যাই একটা সার্টিফিকেট লাগে, সার্টিফিকেটের নিচে সবকিছুর পরে কিন্তু লেখা থাকে হি ইজ ফিট বোথ ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি, 2টা জিনিস কিন্তু লেখা থাকে। কিন্তু যারা এই সার্টিফিকেট থেকে আপনাদেরকে নিচ্ছে, যারা পলিসি মেকার্স, ওই মেন্টালি জায়গাটাই কিন্তু খুব একটা গুরুত্ব দেয় না কেউ। এবং আজকে আমাদের পলিসি মেকারদের অন্যতম হেলথের প্রফেসর সাইদুর রহমান আছেন, আমি আহ্বান জানাবো যে আগামী দিনে একটি হেলদি
নেশন যদি আমরা করতে চাই, তাহলে আমাদের ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি এই দুটা জিনিসের উপরে গুরুত্ব দিয়ে আগামী দিনে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ স্যারকে। এবার সম্মানিত প্রধান অতিথির বক্তব্যের পালা। মঞ্চে আহ্বান করছি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, সম্মানিত বিশেষ সহকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ সাইদুর রহমান স্যার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। মঞ্চে উপবিষ্ট আজকের সভার সম্মানিত সভাপতি আমার শ্রদ্ধাভাজন প্রফেসর মোতালিব, ওনার সঙ্গে আমার প্রায় ৪৫ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ পরিচয়। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন এইমাত্র যিনি বক্তব্য রেখে গেলেন, ডক্টর বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক হারুন আল রশিদ। ওনার সঙ্গেও আমার দীর্ঘ প্রায় ৩৫-৪০ বছর, ওনার আমাদের বড় ভাইয়ের মতো। উপস্থিত অধ্যাপক খালেক, উপস্থিত এখানে সায়েন্টিফিক কমিটির চেয়ারম্যান যিনি, তিনি আমার বন্ধু বা ক্লাস ফ্রেন্ড প্রফেসর নীলুফার, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথের পরিচালক মহোদয়, এবং প্রফেসর নিজাম, সোসাইটির সেক্রেটারি। এছাড়া সামনে উপস্থিত যারা আছেন তার মধ্যে অনেকেই আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক। বিশেষ করে আমি এখানে জিজ্ঞেস করছিলাম হেদায়েত স্যারের কথা, আমার মনে পড়ছিল যে প্রথম এই মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টায় একটা প্রকল্পের কথা মনে পড়ছে, যে ট্রেনিং প্রোগ্রাম হতো আমাদের সময়। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে সেই ২১ দিনের একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম, স্যারের হাতে স্যারের একটা প্রজেক্টে ট্রেনিং হতো, এবং সেই সময় মেডিকেল অফিসাররা গ্রাম থেকে এসে ওই ট্রেনিং নিয়ে তাদের প্রথম মতবারের মতো ধারণা হতো। আমরা তখন সেই ট্রেনিংটা খুবই দেন দরবার করে অনেককে ট্রেনিং দিতে হতো। সেই আজকে স্যারের উপস্থিতি আমাকে খুবই উজ্জীবিত করছে, এটা ভাবতে যে স্যার এখনো আসলে আমাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য বেঁচে আছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া সামনে উপস্থিত আমাদের বেশ কয়েকজন শিক্ষক এবং গুরুজন স্থানীয় মানুষেরা আছেন। আপনাদের সবার কাছে আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে উৎসাহিত করছে। আমাকে বিশেষ করে, আমি একটা বিশেষ দায়িত্বে এসেছি, এবং আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে আজকে আপনাদের এই যে থিম, এই থিমটা আসলে আমরা অসম্ভবভাবে সময় উপযোগী মনে করি, এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের কনটেক্সটে এটা একেবারে একটা অসাধারণ থিম। আমরা যেটার মধ্য দিয়ে গিয়েছি, আমি দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে এই যে সময়টা পার করেছি, তার মধ্যে যেই বিষয়টিকে বারে বারে আমাদেরকে পীড়া দিয়েছে, আমাদেরকে অসহায় মনে করিয়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবাদানের অসমর্থতা। এই দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এই জুলাই অভ্যুত্থানের পরে, জুলাইয়ের আহত, পরবর্তীতে মাইলস্টোন বা বিভিন্ন বড় দুর্ঘটনায় আহতদের সেবাদান করতে গিয়ে এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার কারণে আমাদের যে উপলব্ধিটা আমাদেরকে তাড়না করেছে, সেটা হচ্ছে এই দেশে মানসিক স্বাস্থ্য সেবাদানের ক্ষেত্রে আমাদের সামর্থ্য, আমাদের রেসপন্স করার সামর্থ্য এখনো খুবই সীমিত, অথবা অনেক ক্ষেত্রে নাই বললেই চলে। আজকে আপনাদের এইখানে উপস্থিতি এবং আপনাদের থিম নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমি খুবই উজ্জীবিত। আমার মনে হয় যে আপনাদের সামনে যাদের দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশে আসলে এইরকম একটা থিম যেহেতু সামনে এসছে, নিশ্চয়ই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এই ধরনের ঘটনা এবং তৎপরবর্তী মানসিক যে ট্রমা, সেগুলো সামলে ওঠার সামর্থ্য আগামীতে অর্জন করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আজকে আপনাদের অনেকের বক্তব্য প্রায় সবগুলো কথাই চলে এসেছে, যে কেন আসলে মানসিক স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এখানে অনেকভাবে অনেক কথা আপনারা জানেন, এখানে সবাই আপনারা যেহেতু বিশেষজ্ঞ, আপনারা এটার গুরুত্ব জানেন। আমরা এই ছোট দায়িত্ব পালন করতে এসেছি, আমরা বুঝছি যে আমাদের দেশে আসলে যেটাই মাত্র বললেন যে এটা সম্প্রসারণটা হয়েছে অল্প মাত্রায়। আপনাদের সর্বমোট সংখ্যা জেনে আমি খুবই অবাক, আজকে জানলাম প্রায় ৩৭০ জন মাত্র মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ আছেন। হয়তো এটার সঙ্গে যদি আমরা ভাবি চিকিৎসক ছাড়া অন্যদেরকে যুক্ত করে, তারপরও এই সামর্থ্য 18 কোটি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সেবা সম্প্রসারণের কাঠামোটা কেমন হবে? এটা কি চিকিৎসা? আমরা মনে করি না আসলে এটাকে চিকিৎসা। এটা অবশ্যই এই মানসিক স্বাস্থ্যের একটি অংশ, আপনারা জানেন, যে অংশটুকু চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে ওঠে। কিন্তু এটাকে যদি আমরা দেশের স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে যুক্ত করতে না পারি, এটাকে যদি একেবারেই সেই গ্রামে ভেবে দেখেন, যেই মা জন্মদানের পরে তিনি তার প্রসূতিকালীন পোস্টপার্টাম
স্টেজে উনি বিষণ্ণতায় ভুগছেন। যে মানুষটি ভীষণ উদ্বিগ্ন তার কাজকে ঘিরে, কিন্তু কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না। যেই বাবা তার পুত্র কন্যারা শহরে চলে গিয়েছে বলে একাকী ওনার ঘরে বসে থাকেন, এই সব মানুষকে সাহায্য করার ব্যবস্থা তো আসলে ইনস্টিটিউট অথবা মেডিকেল কলেজে হবে না। এই সেবার জন্য ওই প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের যে চিকিৎসা সেবাদানকারী চিকিৎসক বা নার্স থাকবেন, তাদেরকে যদি আপনাদের ওই হেদায়েত স্যারের মতো করে প্রশিক্ষিত করে তাদেরকে আপনারা যদি তাদেরকে ওই সমস্যাগুলো ডিল করার সামর্থ্য অর্জন না করে দেন, এটা তো সাইকিয়াট্রিস্ট আর সাইকোলজিস্ট দিয়ে সারা দেশের এই 25-30 লক্ষ মানুষকে আসলে সেবা দান করা কখনোই সম্ভব হবে না। অতএব আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, আমরা একটা পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে, যার মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান পরিবর্তন হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য সেবাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় অন্তর্ভুক্ত করা। অতএব এটা নিশ্চিত করা হচ্ছে যেন প্রতিটি মানুষকে তার উদ্বেগের মুহূর্তে, তার মন খারাপের মুহূর্তে যেন তার পাশে তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য অথবা তাকে রেফার করার জন্য, যদি মনে হয় যে তার আসলে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রয়োজন, তাকে যেন প্রপারলি রেফার করতে পারে। অতএব তাকে প্রাথমিকভাবে কন্ট্যাক্ট করা, তাকে পরামর্শ দেওয়া এবং প্রয়োজনে রেফার করা, এই কাঠামোটা আমরা এবার প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের যে রিঅর্গানাইজেশনটা হচ্ছে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যে আপনারা জানেন আমাদের বিভিন্ন নামে ভাগ ভাগ করা ছিল, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিএসসিপি, এই সবগুলোকে মার্জ করে ভাবা হচ্ছে যে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার নামে একটা ইউনিফর্ম কেয়ার হবে, এবং তাদের মাধ্যমে আসলে তারা যেই সেবা দিবে সেখানে শুধুমাত্র এটি একটি সেবা হিসেবেই অন্তর্ভুক্ত হবে না, এখানে এটা একটা আমরা বলছি যে এটা একটা অধিকার হিসেবে সম্পর্কে যুক্ত হবে। আরেকটা কথা এমনি বলতে গিয়ে বলি যে আপনাদের মানসিক স্বাস্থ্যের আলোচনায় বলতে চাই আমরা যে আসলে সেবা হিসেবে শব্দটা বলার চেয়ে এই শব্দটা যদি যত্ন হয় তাহলে আসলে এটা অনেক বেশি অর্থবহ হয়। আমাদের আসলে এটা খুবই আমার মনে হয় যে এটা আসলে এই বাংলা করতে গিয়ে আমরা আসলে সার্ভিসের বাংলা যেভাবে সেবা করেছি, আসলে এটা কেয়ারের বাংলা হওয়া দরকার, যত্ন। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা যে আমাদের ধারণাগত ভাবে হয়তো একটা মনোজাগতিক পরিবর্তন হবে যদি আমরা এই শব্দটাকে পরিবর্তন করতে পারি। মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানে আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন দুটো প্রতিষ্ঠান। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ইতিমধ্যেই যে পাবনার প্রতিষ্ঠানটি আধুনিকায়নের জন্য একটা অনেক অনেক বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, 1000 কোটি টাকার চাইতেও বেশি। আমরা আশা করি আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকল্প পরিচালকের নিয়োগ দিয়ে সেই পাবনায় সে ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা যে প্রকল্প সেটি কাজ শুরু করতে পারবে, এবং সেটার মধ্যে দিয়ে সেখানে একটি বড় অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ হবে, পাশাপাশি সেখানে আসলে অনেক বেশি শিক্ষক এবং শিক্ষকতা ট্রেনিং প্রশিক্ষণ সবকিছু চলবে সেইখানে। তো এগুলো তো আসলে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অথবা পাবনা একটি প্রতিষ্ঠান অথবা মেডিকেল কলেজ ভিত্তিক না। আপনারা সবাই নিশ্চয়ই পৃথিবীতে জানেন এখন যে মানসিক সেবা আসলে মানুষের ডোর স্টেপে এবং তার বিপদের মুহূর্তে আসা দরকার। এটা একটা হাসপাতাল কেন্দ্রিক একেবারে অল্প অংশের মানুষের আসলে এটা প্রয়োজন হয়। অতএব আপনারা এই ব্যাপারটা যেন অন্য চিকিৎসকদের মধ্যে, আমি খুবই ভালো লাগলো যখন আপনারা বললেন যে আজকে আপনারা অন্যান্য পেশাজীবী সংস্থার সঙ্গে বসবেন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ পেশাজীবীদেরকে বলবেন, এবং যখন নাম বলছিলেন আমরা খেয়াল করছিলাম অধিকাংশই হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদে যে রোগগুলো ভোগে, যেমন অবশ্য আমি খেয়াল করিনি অঙ্কোলজিস্ট এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার আছে কিনা। আমাদের ধারণা যে অঙ্কোলজি প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মতো বিষয়ের সঙ্গে আসলে সাইকিয়াট্রির সম্পর্ক অনেক বেশি, অনেক কাছাকাছি। অতএব এইভাবে রিউমাটোলজি যে সমস্ত ক্রনিক ডিজিজ গুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে আমরা এবারে যখন অভ্যুত্থানোত্তর আহতদের সঙ্গে যখন আমরা ইন্টারাকশন করেছি আমরা খেয়াল করেছি যে চোখের চিকিৎসা, অঙ্গহানির চিকিৎসা সেটা একটা শারীরিক চিকিৎসা, কিন্তু এই চিকিৎসা কখনোই যথেষ্ট হয়নি, এবং যার ফলে আমরা গত 1 বছর যাবৎ এদেরকে শুধুমাত্র তাদের শারীরিক কষ্ট সেটা নিবারণের চেষ্টা করা হয়েছে দেশে বিদেশে। যে মানুষটি আপনারা খোকনের কথা জানেন যে মুখে বিভৎস হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ মুখের আকৃতি চেঞ্জ হয়ে গেছে, তার জন্য এটা রিকনস্ট্রাকশন ইম্পর্টেন্ট, অবশ্যই রাশিয়াতে নিয়ে তাকে রিকনস্ট্রাক্ট করা হচ্ছে, কিন্তু তার যে গত 1 বছর যাবত যে মানসিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছে সেটা কিন্তু আমরা আসলে সাপোর্ট করে উঠতে পারি না। তো আমাদের আসলে এই চিকিৎসা দানের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত এই যে সম্পূর্ণভাবে আমরা এটা একটা বায়োলজিক্যালি আমরা কাজটা করি, এটা বায়োলজিক্যালির বাইরেও অনেক কিছু রয়ে গেছে। আরেকটা জায়গা আমাদের মনে হয়েছে এবারের সমাজের এই বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে সাইকোলজি বা সাইকিয়াট্রি বিষয়টা শুধুমাত্র শরীরের অন্তর্গত বিষয় না, এটা বাইরেরও অজস্র ফ্যাক্টর দিয়ে আসলে এটা, যেহেতু আজকে আপনারা এটা আলাপ করেছেন এই ভায়োলেন্স, এই সোশ্যাল সাইকোলজিটা আসলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এটা আসলে অনেক বেশি মনোযোগ পাওয়া দরকার। সমাজের মধ্যে যে অস্থিরতা, সমাজের মধ্যে যে ড্রিফট, গভীর বিভক্তি,
এইগুলোকে আসলে যদি রিড্রেস করা লাগে, এটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমাধান দিয়ে আসলে এটা পারা যাবে না, এটারও আসলে একটা মনোজাগতিক ব্যাপার আছে। সো সমাজের এই মনোজাগতিক বিষয়গুলোকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেগুলোকে রিড্রেস করা, এটা কিন্তু আসলে জাতীয় ঐক্যের জন্যও প্রয়োজনীয়। So আমরা আশা করি যে আপনাদের যারা নাকি এই বিষয়গুলোতে গবেষণা করবেন, তারা আসলে সমাজের মনোজগৎকে গবেষণা করে, অপরাধের মনোজগৎকে গবেষণা করে, রাজনীতির মনোজগৎকে গবেষণা করে বাংলাদেশকে আসলে একটা উন্নততর বাংলাদেশ হওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের যে ইন্টেলেকচুয়াল ইনপুট সেটা দিয়ে আসলে রাষ্ট্র গঠনে আপনারা ভূমিকা রাখবেন। এটা শুধুমাত্র একটা চিকিৎসা দেওয়াই না, এটা শুধুমাত্র চিকিৎসার সহায়তা করাই না, যে হ্যাঁ এটা একজন মানুষ ডিপ্রেশনে ভুগছেন ওনাকে চিকিৎসা করলাম, একজন মানুষের অঙ্গহানি হয়েছে তার ফলে উনি ডিপ্রেশনে গেছে তাকে চিকিৎসা করলাম, এটা ব্যাপারটা এরকম না। একটা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে, একটা দেশে বিভিন্ন ন্যাচারাল ডিজাস্টারের কারণে, একটা মানুষ পরিবারের মধ্যে অস্থিরতার কারণে, পরিবারের কারণে পাশের কমিউনিটিতে তৈরি হওয়া অস্থিরতা, কমিউনিটির কারণে সমগ্র জাতিতে যে অস্থিরতা তৈরি হয়, এই সবগুলো রিড্রেস করার জন্য আপনাদের আসলে আপনাদের পক্ষ থেকে আসলে রিকনসিলিয়েশন, আপনাদের পক্ষ থেকে রিড্রেসিং মেকানিজম গুলো বাংলাদেশকে আপনারা সামনে নিয়ে আসবেন, এই আশাবাদ আমাদের রইল। আমরা আশা করি এই কনফারেন্স সফল হোক। এই কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যারা নাকি এই মনোবিজ্ঞানী আছেন, আপনারা যারা মনোরোগের চিকিৎসক আছেন, আপনারা এবং আপনাদের বাইরেও এই দেশের সকল স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল মানুষকে আপনারা যেন একটা উন্নততর বাংলাদেশ, একটা সুস্থ শান্ত মনের বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবাইকে সাহায্য করতে পারেন, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এবং এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এই স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে সকল রূপান্তর করছে সেগুলোর চলমান প্রক্রিয়ায় আপনাদের ইন্টেলেকচুয়াল ইনপুট আশা করছি আপনারা পাশে থাকবেন, ভালো থাকবেন, অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সাইদুর রহমান স্যার। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের মাঝে আমাদের আরেকজন বিশেষ অতিথি এসে উপস্থিত হয়েছেন, অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, সম্মানিত মহাপরিচালক স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। একটু ব্যস্ততার কারণে স্যারের আমরা জোরে করতাল দিয়ে স্যারকে স্বাগত জানাই। একটু ব্যস্ততার কারণে স্যার আসতে একটু দেরি হয়েছে, আমরা স্যারকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হওয়ার জন্য। এবার সমাপনী বক্তব্যের পালা, এবং সমাপনী বক্তব্য রাখবেন আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট বিএপির সম্মানিত আহ্বায়ক অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল মোত্তালিব স্যার। অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল মোত্তালিব স্যারকে তার সমাপনী বক্তব্য এবং সভাপতির বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। উপস্থিত 9th 12th আইসিপির আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিশেষ সহকারী অধ্যাপক সাইদুর রহমান, উপস্থিত ডাইরেক্টর জেনারেল হেলথ সার্ভিসেস প্রফেসর নাজমুল হোসেন, সম্মানিত ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক হারুন আল রশিদ, ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরামের সম্মানিত সিনিয়র সহসভাপতি অধ্যাপক সাজেদ আব্দুল খালেক, এবং উপস্থিত আমাদের ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক সায়েন্টিফিক উপকমিটির সম্মানিত আহ্বায়ক অধ্যাপক নীলুফার আক্তার, অধ্যাপক নিজামুদ্দিন সহ উপস্থিত মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট আমাদের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ, অংশগ্রহণকারী বৃন্দ, দেশ এবং বিদেশ থেকে আগত সকল প্রতিনিধিবৃন্দ, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমরা সত্যি কথা বলতে কি আজকের এই অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে শুধু আজকের অনুষ্ঠান যদি আমরা বিবেচনা করি, আপনারা দেখেন একসময় যখন আমরা অনুষ্ঠান আয়োজন করতাম বসে থাকতাম কখন প্রধান অতিথি সাহেব আসবেন, বারবার দরজা মুখী দেখতাম, এই মনে হয় প্রধান অতিথি সাহেব আসলেন, বিশেষ অতিথি সাহেব আসলেন। কিন্তু আজকে দেখেন আমরা আমাদের মানুষের যে মন মানসিকতার যে পরিবর্তন হচ্ছে, এবং এই যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্তগুলা আমরা যদি অনুকরণ করি, আমরা কিছু আসলে এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবো। দেখেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কিন্তু একদম সময় মতো এসে গেছে। প্রফেসর সাইদুর রহমান একজন, আমি তো বলবো যে অনেকটা প্রথা বিরোধী
চিকিৎসক একদম সময় মতো এসে গেছেন, বিশেষজ্ঞরাও সবাই সময় মতো এসে গেছেন। শুধু শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমাদের একজন বিশেষ অতিথি দেরি করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হইল আমরা যারা আয়োজক, আমরা কিন্তু 12টার প্রোগ্রাম 12টায় কিন্তু শুরু করতে পারিনি। তো আমার মনে করি যে এটা আমাদের জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয়। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম যে আমরা একটা মানে একটা বিশেষ সময় আমরা দায়িত্ব নিয়েছিলাম, বলতে গেলে অনেকটা একবারে শূন্যস্থান পূরণ করার মতোই। অতীতের বিএপি থেকে নির্বাচনী তফসিল ডিক্লারেশন করেছিলেন, যারা নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করার কথা তারা অপারগতা করেছিলেন, প্রকাশ করতে একটা শূন্যতা বিরাজ করছিল। সেই সকলের অনুরোধে জেনারেল মিটিং এর মাধ্যমে আমরা এই শূন্যতার একটা দায়িত্ব নিয়ে আজকে এত দূর এসেছি। এবং এই সকল কৃতিত্ব কিন্তু আজকে যারা অংশগ্রহণকারী, বিশেষ করে আমাদের সিনিয়র জুনিয়র সকল স্তরের সেক্রেটারিস এবং সেক্রেটারি যারা ছাত্র, তারাই কিন্তু আজকের এই সকল কৃতিত্বের অধিকারী। আমরা বিগত কয়েক মাস ধরে অনেকগুলো কর্মসূচি পালন করেছি। তৎমধ্যে আপনারা দেখেছেন জুলাই ম্যাসাকারের পর যে বিভিন্ন ইনজুর্ড পার্সনদের পরিবারের সদস্যদেরকে সাইকিয়াট্রিক সার্ভিস দেওয়া হয়েছে। মাইলস্টোন কলেজের ওই ম্যাসাকারের পর সাইকিয়াট্রিক সার্ভিস দেওয়া হয়েছে। এমনকি মিরপুরের কেমিক্যাল গোডাউনে যখন আগুন লাগলো, তাদের পরিবারের সদস্যদেরকেও সাইকিয়াট্রিস্ট, আমাদের জুনিয়র সাইকিয়াট্রিস্টরা অনেক সহায়তা দান করেছে। এছাড়াও আমরা অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য কাজ করেছি। যে সময় এক সময় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট শুধুমাত্র সিলেট ব্রাঞ্চ ছিল ঢাকার বাইরে, সেই জায়গায় আমরা খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বরিশাল সবকটা আমরা কিন্তু ব্রাঞ্চ চালু করেছি, যে কারণে এই ব্রাঞ্চগুলোর মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক সাইকিয়াট্রিস্টরা সংগঠিত হওয়ার একটা সুযোগ পাচ্ছে। এবং আমরা অনুকরণীয়ভাবে গত এক বছরের মধ্যে মাটিরাঙ্গা এবং বরিশালের অত্যন্ত প্রত্যন্তর অঞ্চলে আমরা সাইকিয়াট্রিক ক্যাম্প করে মানুষকে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তো যাই হোক, আমরা বলতে গেলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশের মানুষ অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছি সাইকিয়াট্রিক অ্যাওয়ারনেসের যদি আমরা কনসিডার করি। তো আমি যদি আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি আপনাদেরকে শেয়ার করতে যাই, সেটা হচ্ছে আমি যখন প্রথম দিকে যখন সাইকিয়াট্রি প্র্যাকটিস শুরু করেছিলাম, মাঝে যদি খুব মন খারাপ হয়ে যেত। কি জন্য মন খারাপ হয়ে যেত? দেখলাম যে একটা ইয়াং স্টুডেন্ট, বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি বা ওই লেভেলের স্টুডেন্টরা কাচুমাচু করে হাত কাচুমাচু করে ঢুকছে, স্যার মাফ করে দিবেন। কি হলো, যে প্রেসক্রিপশনের যে আমাদের যে প্যাডটা আছে উপরের দিকে নাম টাম যেগুলো লেখা থাকে ওটা ছিঁড়া। যে কেন ভাই এটা তুমি এটা ছিঁড়ে ফেললা কেন? বলে স্যার মাফ করে দেন। কেন, কি হয়েছে? বলে যখন ওষুধ কিনতে যাই এরা বড় বড় চোখ করে থাকায় আর নানান রকম মন্তব্য করে, এই জন্য ওইটা ছিঁড়ে ফেললাম। তো যাক, মনে কষ্ট থাকলেও মেনে নিলাম যে এরপরও সে সাইকিয়াট্রিক সার্ভিস নিচ্ছে, সাইকিয়াট্রিস্ট হেল্প নিচ্ছে, তার জীবনে সাইকিয়াট্রিস্টের প্রয়োজন আছে, এটা সে অনুভব করছে। এই জন্য মনটা আনন্দে ভরে যায়। এবং আমি মনে করি যে আজকের যারা জুনিয়র সাইকিয়াট্রিস্ট, অন্তত আমার মতো এই ধরনের সিচুয়েশন এখন মনে হয় আর ফেস করার কথা না। কারণ অনেক ছেলে মেয়েরা সাইকিয়াট্রিতে পড়তে আসছে। আমি যখন পড়তে আসলাম খুব মনটা খারাপ হয়ে যেত। যেদিকে যাই, কেন, কি হয়েছে, আর সাবজেক্ট পাইলে না, এখানে কেন ঢুকলো, এটা মানে মাঝে মধ্যে মনটা একদম খারাপ হয়ে মনে যেন পালিয়ে যায়। এবং দু একবার পালানোর চেষ্টাও করিনি যে তা না, আসলে করেছিলাম। তারপর আবার মনকে বুঝাই সুঝাই এখানে চলে আসলাম। একদিক দিয়ে ভালোই আছি আমরা, আমাদের যে সাবজেক্টটা আমরা কেরিয়ার করেছি, একদিক দিয়ে ভালো আছি বলছি এই জন্য যে অন্তত মানুষকে ভালোভাবে অন্তত সরাসরি অন্তত একটা নতুন জীবন দেওয়া যায়, এটা সাহায্য করা যায়। আমরা যদি ভালোভাবে দেখি, ভালোভাবে যদি চিকিৎসা করি, আমরা অন্যান্য সাবজেক্টের চেয়ে মানে মানুষের হেল্পিং পার্সপেক্টিভে কোনো অংশে কম না, বরং আমি বলবো যে অনেকাংশে অনেক বেশি। কারণ অনেক মানুষ দোয়া করে, সালাম করে, পা ধরে সালাম করে। যখন আউটডোরে ছিলাম, আমার ক্লাসমেট ছিল কয়েকজন মেডিসিন সার্জারি আউটডোর, ওরা বলতো যে তোমার রুগীরা, তুমি আউটডোরে ঢুকা মাত্র সবাই দেখি তোমাকে লাইন ধরে সালাম করে কেন? তা আমরা যে বুঝার চেষ্টা করো, পা ধরে সালাম করে কেন, বুঝার চেষ্টা করো। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম, তারপর আমরা বাংলাদেশে সাইকিয়াট্রিক সার্ভিসের অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে, এটা আপনারা ভালো করে জানেন। তারপর আমি উন্নত দেশের কথা যদি নাও বলি, একটা সার্ক কান্ট্রি গুলো যদি আমি এক্সাম্পল দিই, পাকিস্তানের কথাই যদি বলি, পাকিস্তানে 700-র মতো সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সাইকিয়াট্রিক বেডের সংখ্যা প্রায় 4000-এর উপর। আর ভারত বা ইন্ডিয়ার কথা যদি আমি কনসিডার করি, যে ভারতে সাইকিয়াট্রিস্টের সংখ্যা এই মুহূর্তে 7000 এবং সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালের সংখ্যা
3টা বড় বড় মেন্টাল হাসপাতাল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অধীনে এবং 297টা মেডিকেল কলেজে 297টা মেডিকেল কলেজে সাইকিয়াট্রিক বিভাগ রয়েছে। তো সেই হিসেবে আমরা বাংলাদেশের অবস্থা আমরা অনুমান করতে পারি যে আমাদের কি অবস্থা। তো তাহলে এখানে কি করতে হবে? মানসিক ডাক্তারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কিভাবে বাড়াতে হবে? আমাদের এখানে মাত্র বর্তমানে 3টে ইনস্টিটিউট বা বর্তমানে আর্মিতে চালু হয়েছে, 4টা ইনস্টিটিউটে পোস্ট গ্রাজুয়েশন হচ্ছে। অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ এই মুহূর্তে আমি মনে করি যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্স চালু করার জন্য ফিট। আউটডোর ইনডোর টিচার ক্যাপাসিটি সব যদি আমরা কনসিডার করি, আমার মনে হয় আমাদের সম্মানিত উপদেষ্টা সাহেব এই ব্যাপারটা বিবেচনা করতে পারেন। আমি জানি যে অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্স চালু করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছে, অনুমোদনের অপেক্ষা আছে। ম্যান পাওয়ার বাড়ার জন্য আমরা এটি চিন্তা করতে পারি। আর বেড বাড়ানোর ব্যাপারে যেমন যে সমস্ত মেডিকেল কলেজেরা প্রফেসর হারুন রশিদ সাহেব তো বললেনই, অনেকগুলো মেডিকেল কলেজে নতুন পুরাতন সরকারি মেডিকেল কলেজ এমনকি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে সাইকিয়াট্রিক বেডের সংখ্যা নাই বলতে গেলে। এই আমাদের প্রফেসর সৈয়দ মাহফুজুল হক সাহেব এক সময় একটা মেডিকেল কলেজে প্রাইভেট রিটায়ারমেন্টের পর একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে চাকরি করতেন। প্রিন্সিপাল সাহেব ওনার বন্ধু মানুষ, অনেক অনুরোধ করেছে যে সাইকিয়াট্রিক বেড চালু করার জন্য, তো উনি বা কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই রাজি না। উনি চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে খোদা হাফেজ দিয়ে চলে আসলেন। যে আমার যদি সাইকিয়াট্রিক বেডই যদি চালু না করি, শুধুমাত্র আউটডোর পেশেন্ট দেখার জন্য আমার এত দূর এখানে কষ্ট করার তো প্রয়োজন নাই। এবং আমি নিজেও ওনার পরবর্তীতে একই ইনস্টিটিউটে আমিও জয়েন করেছি, আমিও কিন্তু একই ইস্যুতে চাকরি ছেড়ে চলে আসছি যে বেড যদি চালু না করেন, আউটডোর রুগী যদি এখানে দেখতে হয়, তা আমার চেম্বারে তো অনেক রুগীর, আমি এখানে কেন কি জন্য কামকা নিজের চেম্বার নষ্ট করে এখানে এসে রুগী দেখবো। তার মানে আমাদের উদ্দেশ্যটা ছিল যেটা সাইকিয়াট্রিক বেড যদি চালু হয় তাহলে মানুষ সার্ভিস পাবে, স্টুডেন্টরা ভালো মতো একটা প্রশিক্ষণ পাবে। কারণ টোটাল রুগীর সংখ্যা বর্তমানে বিভিন্ন জরিপে, দেশীয় আন্তর্জাতিক জরিপে বাংলাদেশের কথাও যদি আমরা বিবেচনা করি, 18 থেকে 19 জন মানুষ দেশের সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম ভুগছে যাদের চিকিৎসা প্রয়োজন। 13.6 জন শিশু কিশোর মানসিক সমস্যায় ভুগছেন যাদের চিকিৎসা প্রয়োজন। তাহলে মেন্টাল হেলথ গ্যাপ যদি আমরা কনসিডার করি গ্লোবালি, সেটা হচ্ছে 50%, যারা চিকিৎসার প্রয়োজন কিন্তু চিকিৎসা পাচ্ছে না। আর বাংলাদেশ বা আমাদের মতো দেশের কথা যদি বিবেচনা করি, ইট ইজ 90%। তাহলে এই গ্যাপটা কিভাবে রিডিউস করা যায়? এই গ্যাপটা রিডিউস করার অন্যতম উপায় হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা, সবাইকে সচেতন করা, সরকারি সহযোগিতা, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে মানসিক রোগের চিকিৎসার আউটডোর এবং ইনডোরের ব্যবস্থা করা, এবং সম্ভব হলে কোনো কোনো জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে সাইকিয়াট্রিক বিভাগ চালু করা। তাহলে মানুষ চিকিৎসা সেবা পাবে। অর্থাৎ একটা জনগোষ্ঠীর 18 থেকে 19% লোককে আপনি স্বাস্থ্য সেবা না দিয়ে, আমি মানসিক রোগের কথা নিলে বাদই দিলাম, যাদের চিকিৎসা প্রয়োজন চিকিৎসা দিতে হবে। তো এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে যদি আপনি ইগনোর করেন তাহলে একটা উন্নত জাতি কিভাবে তৈরি হবে? বিশেষ করে আপনারা চিকিৎসকরা সবাই জানেন যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তো দীর্ঘদিন ধরে বলছে যেটা শারীরিক রোগের কারণে যেটা গ্রস ন্যাশনাল লস যেটা হয়, সে থেকে মানসিক রোগের কারণে মানে ন্যাশনাল লসের মানে ফাইন্যান্সিয়াল লসের সংখ্যা অনেক বেশি। তো কাজেই আমার কাছে মনে হয় যেন এটাকে এখন গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসে গেছে। আর আমরা যারা সাইকিয়াট্রিস্ট আছি, জুনিয়র কিংবা সিনিয়র, আমরা আমাদের সেবাতে আন্তরিক হব। এবং আমার প্রিয় বন্ধু, উনি বিএমডিসির একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য প্রফেসর হারুন রশিদ, ওনারা যখন মেডিকেল কলেজগুলোতে ভিজিট করতে যান, আশা করছি এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো ওনারা উঠাতে পারেন। অথবা দেখা যাচ্ছে আমাদের চিকিৎসকদের মধ্যেও আমাদের জুনিয়র চিকিৎসকরা যে অনেকেই বলে যে স্যার এদের সাথে আমাদের কিছু ডায়লগ হওয়া দরকার। যাই হোক, আমরা একটা আজকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি একটা ডায়লগের আয়োজন করেছি যে সবাই সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট দেখেন, সবাই সাইকোট্রপিক দেখেন। তো যার ফলে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে, আমরা যদি একটু গভীরে যাই, আমরা দেখি আমরা যারা প্র্যাকটিস করছি আজকে 20-30 বছর ধরে, অনেকে যখন এই যে পীর ফকির ওঝা বৈদ্যর কাছে যায়, জিজ্ঞেস করি যে ভাই আপনি কেন গেলেন, কি কারণে গেলেন? বলে স্যার এত বড় বড় ডাক্তার দেখালাম, এত বড় বড় পরীক্ষা নিরীক্ষা করলাম, যে কোথাও কিছু পাওয়া গেল না, তো এই জন্য গেলাম দেখি ওঝা সাহেব বৈদ্য সাহেব কি বলে। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে কি, মানসিক রোগ বিষয়ে আমরা আশা করছি আমাদের কর্তৃপক্ষের একটা সুদৃষ্টি পাবো এবং আমাদের দেশ ও জাতি মানসিক স্বাস্থ্যে উন্নতি হবে এবং আমরা সবাই শান্তিতে থাকবো, সুখে থাকবো।
সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মোত্তালিব স্যারকে। এবার আমাদের সম্মানিত অতিথিদেরকে ক্রেস্ট দেবার পালা। আমি জাস্ট আমাদের ভলান্টিয়ারদেরকে অনুরোধ করব ক্রেস্টগুলো মঞ্চে নিয়ে আসার জন্য। প্রথমেই আমাদের সম্মানিত বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন স্যারকে ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করার জন্য অনুরোধ করছি। প্রফেসর ডক্টর নাজমুল হোসেন স্যার। প্রফেসর নাজমুল হোসেন স্যারকে ক্রেস্ট দিবেন আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সাইদুর রহমান স্যার। নাজমুল হোসেন স্যারকে ক্রেস্ট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি অধ্যাপক সাইদুর রহমান স্যারকে। আমরা মানে সবাই জোরে করতালি দিয়ে তাদেরকে সম্ভাষণ জানাতে পারি। এবার আমাদের আরেকজন বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডাক্তার সাজেদ আব্দুল খালেক স্যারকে ক্রেস্ট তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ স্যারকে। ডাক্তার সাজেদ আব্দুল খালেক স্যার ক্রেস্ট গ্রহণ করবেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ স্যারের কাছ থেকে। এবার আমাদের আরেকজন বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ স্যারের পালা। স্যার ক্রেস্ট গ্রহণ করবেন আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ সাইদুর রহমান স্যার এবং বিএপির সম্মানিত আহ্বায়ক অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল মোত্তালিব স্যারের কাছ থেকে। প্রফেসর আব্দুল মোত্তালিব স্যার এবং অধ্যাপক সাইদুর রহমান স্যারের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ স্যার, সভাপতি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ড্যাব। এবার আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথির ক্রেস্ট গ্রহণের পালা। সম্মানিত প্রধান অতিথি ক্রেস্ট গ্রহণ করবেন আমাদের বিএপির সম্মানিত আহ্বায়ক অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল মোত্তালিব এবং অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ, ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ড্যাব, এবং অধ্যাপক ডাক্তার সাজেদ আব্দুল খালেক, সম্মানিত সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এনডিএফ। আমরা জোরে করতালি দিয়ে আমাদের অতিথিদেরকে সম্ভাষণ জানাতে পারি। এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হচ্ছে। এবার মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা। সামনে ওয়েসিস সেন্টারে, ওয়েসিস হলে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা। সবাইকে আমাদের চেস্ট কার্ড সংগ্রহ সাথে রাখার জন্য অনুরোধ করছি এবং আমাদের সম্মানিত অতিথিদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আহ্বায়ক অধ্যাপক আব্দুল মোত্তালিব স্যার এবং প্রফেসর নিজামুদ্দিন স্যারকে রিকোয়েস্ট করছি আমাদের সম্মানিত অতিথিদেরকে ওয়েসিস হলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাওয়ার সময় দিয়ে দিন আর কি, ঠিক আছে? এবার গাড়িতে দিয়ে দিন।